Namaste, class. I am Rohit Kumar, your academic counselor, Indira Gandhi National Open University. I teach you a paper BPSC 131 Introduction to Political Theory. In previous classes, we completed block 1 and block 2. Block 1 related to introducing political theory and block 2 related to some concepts. And just previous class we started unit number 7. We started block 3. There are another concept related to political theory and we started unit number 7, but we could not complete this unit. That's why today firstly we done unit number 7 democracy, then we started unit number 8 gender. Now in previous class we will discuss about unit number 7 democracy. There are respective objective related to democracy, and we discuss about meaning of democracy, and we discuss about some frequent meanings attributed to the terms democracy are as follows, like rule by the poor and the disadvantages, society based on equal opportunity and individuals merit instead of hierarchy and privilege. Then we started some views related to democracy, like procedural and substantive dimension of democracy. And mainly we started in previous class types of democracy, different types of democracy. Number one is classic democracy, we discussed in previous class. Elitist democracy and elite democracy, light form of democracy, plural form of democracy. And now today we discuss and start number 4, participatory democracy. What is the mean by participatory democracy? All the democracies are participatory in the sense that they are based on popular consent, which ensure their participatory nature. However, there are chances that the role of citizens could be limited to just voting. In a democracy, the gap between the elected representative and the people widen in complex democracies, which have variety of people divided by caste, class, religion, reason, etc. In contrast to light and pluralist theory, participatory democracy advocates active citizens' participation in policy making to ensure common good is promoted, while it is also make the government more accountable towards the democracy. Main feature of participatory democracy is active citizens participation in policy making to ensure common good is promoted, while it is also make the government more accountable towards the citizens. Jean-Jacques Rousseau, J.S. Mill, Macpherson supported the idea of participatory. Many thinkers and philosophers and theorists, the respective are Rousseau, J.S. Mill, Macpherson supported the idea of participatory democracy. Rousseau argued for popular sovereignty as the supreme power is vested in the hands of the people, which is their inalienable right, and the citizens should involve themselves in state affairs. Mainly, citizens should involve themselves in state affairs. Mill said that a government which promotes moral, intellectual, and active qualities in the citizen is the best government. Basic quotation by Mill said that a government which promotes moral, intellectual, and active qualities in its citizen is the best government. Next is deliberative democracy. Deliberative democracy argues that political decisions should be based on fair and responsible deliberations among citizens. This is required to produce best decision to achieve public good. Basically, this is required to procedure best decision to achieve public good. In emphasis on quality of process for best outcomes, John Rawls and Habermas have argued for a deliberate democracy. Basically, main theories related to deliberate democracy is John Rawls and Habermas. Rawls believe that reason can overcome self-interest to attain
attain a just political society. Habermas believed that fair procedures and clear communication. Basically, Habermas denote the idea of deliberate democracy in the form of communication democracy. Habermas believes that fair procedures and clear communication would lead to legitimate and mutually agreed upon decisions. Now, other other form of democracy is people's democracy. People's democracy refers to democracy models generated by the Marxist tradition. Basically, Marxist tradition related to people's democracy. Marxists have been interested in social equality and hence have their own idea of democracy against the Western model, which they say only generates political equality. People's democracy is established after the proletarians revolution when the proletariat starts making political decisions. Basically, people's democracy related to Marxist concept of democracy, and this democracy related to people's democracy established after the proletarians revolutions. When the proletariat starts making political decisions, this will eventually give way to communism marked by self-regulations. While Karl Marx talk about the rule of the proletariat, Lenin changed the concept and introduced the role of party. Basically, in other side Marx and other side Lenin. First side is Karl Marx. He introduced the idea of people democracy in other sense. Then Lenin from Russia, USSR, changed the idea of people democracy in which perspective we discussed about. Lenin changed the concept and introduced the role of party, basically role of party as the vanguard of the proletarians. Basically, the proletarians don't rule directly. In other side, we can discuss about the main leader and main ruler by in Lenin. This is Communist Party, role of party, and the vanguard of proletariats. However, Lenin did not establish mechanisms to check the power of the party and its powerful leaders to ensure that they remained accountable to the proletariat. Now, other dimension and other part, other form of democracy is social democracy. What is social democracy? We discuss social democracy stands for a basic change in Marxist thought, although it shares some same goals with communism. It aims to establish a socialist society. Basically, in India also we can look this type of democracy. It aims to establish a socialist society, but not through the revolution, but through state regulations of means of products. Social democrats do not believe in the Marxist critiques of democracy, which sees it is a bourgeois fate for a class rule. Instead, social democrats see democracy as essential for achieving the socialist idea. That is why they stand for state regulations of business and industry in order to ensure welfare of citizens. This movement started with the effort of August Bebel and William Limington, who confound the Social Democratic Workers' Party in 1869 in Germany. Now, another form of democracy is e-democracy. What is e-democracy? We discussed. This is a relatively new concept, but is based on the works done by the earliest theories. Basically, this form of democracy is based on the other theory we can discuss in previous slides. E-democracy or electronic democracy is the use of information and technology to enhance or even replace the representative democracy. Basically, main idea e-democracy or electronic democracy is the use of information and technology to enhance or even replace representative democracy. Common problem in all democracies: issue of scale, lack of time, decline of community values, and lack of opportunity for policy deliberation could be dealt with digital communication. Supporters of e-democracy have built on the idea of participatory democracy to enhance active citizen participation in policy making. Basically, e-democracy is digital work.
related to e-democracy related to digital world. We can participate in democracy online. We can participate in democracy through policy making through digital world. Now we discussed there are some part of there are some types of democracy. Now we discuss about Indian perspective, democracy in Indian perspective, Indian democracy at a glance, which more than 800 million eligible voters. India, it is often referred to as the largest democracy in the world, which was created after India got independence from British rule in 1947. Basically, they are one feature of Indian democracy. They are one can, quality of Indian democracy is India is number one in perspective of population, in perspective of voters in the world. Indians did not want to adopt a constitution imposed by the British and British rulers, and hence the Constituent Assembly was made, which indirectly elected members of to draft India's constitution. It is remarkable thought that an indirectly elected body later adopt the concept of universal adult franchise. Basically, universal adult franchise is voter citizens citizens have to right to vote. Universal adult franchise as the constituent assembly itself was not elected by the people. During the debates in Constituent Assembly, Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, B.R. Ambedkar, Godgill supported the adoption of parliamentary democracy in India. Basically, we adopt the idea in Indian democracy is parliamentary democracy. In India, keeping in mind India's familiarity with the system since the British day. Basically, we adopt the system. We adopt the system is parliamentary democracy because we familiar with the system since British rules in India, British days. Other like Anand Sinha, Loknath Mishra, Brajeshwar Prasad opposed parliamentary democracy. Anand Sinha had said that it is a difficult to find an army of honest ministry, deputy ministers, and parliamentary secretaries, etc. He argued for a presidential form of government. Basically, R.N. Sinha, Loknath Mishra, Brajeshwar Prasad opposed the idea of parliamentary democracy, and they suggest the idea of presidential form of government. He argued for a presidential form of government, saying it would be easy to find an honest president. Basically, they criticize the parliamentary democracy, and they suggest that it is difficult to find an army of honest ministers, deputy ministers, and parliamentary secretaries, etc. And yet they argues that presidential form of government, saying it will be easy to find an honest president. Basically, honest president, honest ruler, honest political leaders. Associations and organizations like Pune Sarvajanik Sabha were established by the middle class and traditional elites, which laid the foundation of democracy in India. Basic characteristic of basic glance of Indian democracy is Pune Sarvajanik Sabha were established by the middle class and traditional elites, which laid the foundation of democracy in India. The idea of democracy gained ground in India through a gradual development of legislative councils and the provincial and central level during the British period. In the post-independent era, periodically elections based on adult franchise, basically right to vote, ad- adult vote. Adult franchise have ensured that democratic institution and practice are firmly rooted in Indian politics. Now, the main feature of democracy in India are as follows. The preamble of the Constitution of India described India as a sovereign, socialist, secular, democratic republic. Basically, in Indian preamble, we adopt the idea of preamble by from US, and the preamble to the Constitution of India described India as what is the nature of Indian state.
The nature of India is a sovereign, socialist, secular, democratic republic. India is a parliamentary democracy based on the concept of one person, one vote. Basically, the preamble of Indian Constitution describe India as a sovereign socialist democratic republic. India is a parliamentary democracy based on the concepts of one person, one vote. And second one is free and fair periodically elections to state legislatures and the parliament are held based on adult franchise, mainly one person, one vote. The rule of law is ensured as the written constitution of the India is supreme. Basically, written constitution of the India is supreme, which is interpreted and guard- uh, guarded by an independent judiciary. Basically, and this is an important point of Indian democracy is the rule of law is ensured as the written constitution of India. Basically, we adopt the written constitution and ensure the rule of law. The rule of law is supreme in India, and the in backside the written constitution is the main body, which is interpreted as guarded by an independent judiciary. There is a separation of power between the executive, legislature, and judiciary. In Indian democracy, basically in Indian constitution, we adopt the separation of power concept. Basically, balance of power, separation of power concept in Indian democracy. It is the main features of Indian constitution, and there is separation of power between the executive, legislature, and the judiciary. And another one is the Constitution of India gives fundamental rights to its citizens like right to equality, Article 14 to 18, right to freedom, Article 90 to 21, right against exploitation, Article 23 to 24, right to freedom of religion, Article 25 to 28, educational and cultural rights, Article 29 to 30. And the last one is right to constitutional remedies, basically Article 20 and related to guarded by Indian judiciary. They are they are the provisions that the safeguard of fundamental rights. In discussing Article 32, the name is right to constitutional remedies. Now, last one is there is existence of multi-party system in India with national and regional parties vying for space in political making it dynamic and vibrant. The leader of the largest party in oppositions in each house is designated as the leader of the opposition. Basically, leader of the opposition is the main role to sustain Indian democracy. Yeah, parliamentary democracy, but that party should have at least 10%. Basically, leader of the opposition, the basic criteria to make a leader of the opposition is at least, but at least 10% seats of the total strength of the house as per the Constitution of India. Basically, we can declare leader of the opposition who have 10% seats of the total strength of house, like Rajya Sabha and Lok Sabha. Through the democratic lens, India has been able to increase the literacy rate, reduce poverty, while the marginalized section are being brought into a mainstream through the democratic process. Basically, democratic process uplift the certain section of the society, like poverty people, deprived people, marginalized people. There has been a shift of power from dominant caste and classes to the backward class. Basically, that it is a quality of Indian democracy. There has been a shift of power from dominant castes and class to the backward class and classes, almost without any violence, means through democratic means. Now, however, there are some challenges that are still posing questions to democracy in India. There are some quality and there are some negative points in Indian democracy. They sustain and today. They sustain also in today. Political violence is one of the prime issue in India which need to be handled properly. For example, Naxalism
and insurgency in northeast India are often cited as the blood of Indian democracy. Here, it is important to relate what Dr. B.R. Ambedkar, chairman of drafting committee for framing Indian constitution, had said. He had argued for economic and social equality, saying only political equality would not be enough. Prolonged inequality is social and economic life would prove dangerous for political democracy as those who suffer could blow up the political structure. There is need for further electoral reforms in India to tackle issues like defections, fake voting, and role of money and muscles power during elections. Corruption and economic equality is eroding the rule of law and impact working of democracy to the determined of the weak determinant of the weak. There is a inequity of representation as the number of people voting to elect their representative is not too high. Basically, voting percentage is down. Voting percentage of citizens in India also a major downfall in Indian democracy. Yeah, major negative sense of Indian democracy. Even the first past the post system, basically it is the tie for electoral system. First past the post system used in India, it is not representative in nature and can prove harmful for the interest of marginalized section. In the overall analysis, it would not be fair to judge democracy in India as merely successful or a failure. The procedural democracy need to be strengthened and made more representative and accountable so that its result is substantive democracy. Now we discuss about and we deeply discuss about what is democracy, meaning of democracy. There are certain types of democracy, certain form of democracy, and we discuss about main features of Indian democracy. And we started next unit in block 3 is unit number 8 is gender. What is gender? We discuss about there are certain aspects of gender. There are certain theory related to gender. There are certain objectives we discuss first. Number one is explain the concepts of gender. Basically, this unit some objective. Number one is explain the concepts of gender. Number two is know the relationship between gender and politics. Number three, explain the concept of patriarchy. One second. Moving on, what is the introduction of Unit 8 gender? Until the emergence of feminist theory as the recognized academic perspective, contemporary political theory was largely assumed to be gender neutral in focus. Basically, in contemporary time, in previous time, in a traditional form of political theory, we discuss only gender neutral in focus. These assumptions have now been subject to extensive critiques, explorations, explorations of gender in political theory have to date been undertaken primarily by those pursuing a feminist agenda. For it is feminists who have been most sensitive to the fallacy involved in conflicting men with individuals and masculinity and neutrality. So while it is feminist political theory that has explicitly theorized gender in recent times. It is entirely possible to consider gender is in political theory from perspective other than feminist. There is, for instance, a growing body of literature exploring man and masculinity, which might useful inform considerations of gender in political theory and which is distinct from the extensive feminist literature that have developed. Nonetheless, given the overwhelming masculine nature of politics up to the present time, it has been feminists who have had the strongest political motivations and intellectual ambitions to explore gender in political theory.
Gender shapes our political and social landscape and our personal interactions. Gender is a crucial lens for contemporary political theory. Basically, gender is a crucial lens for contemporary political theory, which not only helps understand the limits and assumptions of mainstream theories, but it also brings new debates to light. Gender is embedded so thoroughly, it's our institutions as actions, our beliefs, and our desires that is appears to use to be completely neutral. Political as a real world phenomenon and political science as an academic discipline are gendered. The study of politics has now broadened beyond the narrow focus on those holding formal office and the politics of distribution. It's now encompasses many new groups espousing gender trouble as well as new ideas about masculinity and femininity across a range of contexts, from house and home to the houses of parliament. Yet, despite the vibrancy of gender and politics and a long history of gender activism, gender is still ignored in much academic political science. Basically, gender is still ignored in much academic political science. The traditional focus on politics as the study of machinery of government. Basically, we discussed in previous slide. We neglect the idea of gender. What is gender? We neglect the idea of gender in political theory. In the traditional focus of politics as the study of ma- uh, uh, machinery of government and electoral politics or on political elites and formal institution renders women and gender invisible in spits of their foundational importance for building the welfare state and for constructing colonial nations for the conduct of war and terrorism, and for maintaining social and economic privilege more generally. The roots of these core assumptions about what continuous politics is the Anglo-American traditions can be traced to the work of political theories like John Locke, who based many of their idea on the analytical separation of the public and the private spheres. The Anglo-Americans displays took up this widely accepted view of the trans-cultures and trans-historical universality of the public-private split, namely that citizens or heads of households were the ones who were active in the public sphere. This assumes women into the household or family within a private sphere where every man is home is his castle, and it is it and in which he can do as he please for free from the interference of the state. These analytical exclusions of women from the public sphere created politics as a male sphere from which women were legitimately excluded as political subjects. In turn, as at least when it comes to women and the private spheres, was seen as laying outside the political arena and therefore did not form part of the legitimate subject matter of the discipline, but regulation of women access to abortion, sexuality, and male violence against female relatives in the family was then as now seen as a legitimate area of action for governments. Revolving the inconsistency and gender biases that undergird the ideology of separate spheres. What is the meaning of gender? Basically, we introduce the we discuss about the introduction of this unit. We discuss about there are some objective we learn. First is explain the concepts of gender. Second one is know the relation between
gender and politics, and third one is explain the concepts of patriarchy. Now we discuss about what is the meaning of gender. What is gender? The word gender is being used sociologically or as a conceptual category. Basically, the word gender is being used sociologically or as a conceptual category, and it has been given a very specific meaning. In its new incarnations, gender refer to the socio-cultural dimension of man and woman, the way societies distinguish man and women and assign them social roles. Basically, we discuss in other slide what is socialization and how to generate the idea of gender in our socialization. It basically our socialization distinguish man and women and assign them social roles. Basically, social roles. What is the duty of man and what is the duty of woman? It is used as an analytical tool to understand social realities with regards to women and men. The distinction between sex and gender was introduced to deal with the general tendency to attribute women's subordination to their anatomy. For ages, it was believed that the different characteristics, roles, and status accorded to women and men in society are determined by biology, that they are natural and therefore not changeable. Every culture had its ways of valuing girls and boys. Basically, in Indian culture, in Western culture, in African culture, in South Indian culture, in North Indian culture, in Northeast culture, every culture its way of valuing girls and boys and assigning them different roles. Basically, main concept we discussed about socialization. What is socialization? What socialize? The gender, the idea of gender is by artificial idea. The concept of gender, the terms of gender is the word used by the socialization. Word developed by our socialization is the artificial words. Sex is biological word, and every culture has its way of valuing girls and boys are assigning them different role, responses, and attributes. All the social and cultural gender packaging that is done for boys and girls from birth onward is gendering. Now, Oki, who was among the first few feminist scholars to use the concept, say gender is the matter of culture. Basically, and Oakley, the main quotation of this is gender is the matter of culture. Basically, we discuss about social what is socialization and what is gender, and the gender is the outcome of our socialization. And every culture and different culture, there are some responsibilities, some duties, some roles in man and woman, role of man and woman. Gender is the matter of culture. It refers to the social classification of man and women into masculine and feminine. That people are male or female can usually be judged by referring to biological evidence that they are masculine or feminine cannot be judged in the same way. The criteria for culture differing with the time and place. The constancy of sex must be admitted, but so also must the variability of gender. Gender has no biological origin, and the connection between sex and gender are not natural. Basically, gender has no biological origin, and the connection between sex and gender are not natural. Gender is embedded in experience in the all settings from government officer to streets games. It is the embedded in the family, the neighborhood, church, school, the media, walking down to the street, eating in the restaurant, going to the restroom, and these settings are and situation are still are linked to one or other in a structured fashions. We repeat again, gender is embedded in experience all settings from government officers to streets games.
It is embedded in the family, the neighborhood, church, school, the media, walking down to the streets, eating in the restaurant, going to the restroom, and these settings and situations are still linked to one another in a structural fashion. It is the achievement of present day and discourses and practices concerning development that women and gender have come to occupy relatively prominent places within them. The concept of genders need to be understood clearly as the cross-cutting social culture variable. It is an overreacting variable in the sense that gender can also be applied to all other cross-cutting variables such as race, class, age, ethnic groups, and etc. General roles are learned through socialization. Basically, we discuss what is socialization and what is gender. Gender is the process of socialization, and there are some practice in different culture. They sustain through socializations, and the feminist critiques the socialization because socialization against the women society. They support the masculinity, patriarchy system, and the some man is primary and women in secondary position. Gender roles are learned through socialization process. They are not fixed, but are changeable. Gender system are institutionalizations through education system, political and economic systems, legislation and culture and traditions. In utilizing a gender approach, the focus is not on individuals, women and men, but on the system which determines gender roles, responsibility, access to and control over resources and decision making potentials. One second. Now, it is an important to emphasize that the concept of gender is not interchangeable with women. Gender refer to both women and men, and the relation between them, promotion of gender equality, should concern and engage men as well as women. In recent years, there has been a much stronger direct focus on men in research on gender perspectives. There are three main approaches taken in the increased focus on men. Firstly, the need to identify men as allies for genders equality and involves them more actively in this work. Secondly, recognition that gender equality is the not possible unless unless men change their attitudes and behavior in many areas. For example, in relation to reproduce rights and health. And thirdly, that gender system in place in many contexts and negative for men as well as for women, creating unrealistic demands on men and requiring men to behave in narrowly defined ways. A considerable amount of interesting research in being undertaken by both women and men on male identities and masculinities, gender and politics. But basically, second object of this unit is what is the relation between gender and politics. And now moving to, in most modern democracies, equality between man and women has become the dominant ideal within the mainstream political discourse. Men and women should naturally have the same rights, and no one should be excluded from political life. Nevertheless, there are substantial differences both between countries and between different political spheres as to how much and what kind of equality exists. There are several reasons why some countries or some policy areas are more gender equal than others, and everything from regime and institutional features to elements of culture has been used to explain why politics is generally still dominated by male politicians
gender inequality in political acts are diverse, as voting, campaigning, and leading, as well as gender differences in political knowledge, socialization, attitudes, and women's places in political theory. There are different diversity of approaches with the regard to range of theme concerning gender and politics. First, women are seen in the categories and analysis of political science, thereby gendering the classic units of analysis such as citizens, voters, parties, legislatures, states, and nation. Second one is a strand on women has examined political activities areas as traditionally seen as outside political science. A third strand have looked at gender as a structure of social organization. Basically, third strand has looked at gender as a structure of social organization. Fourthly, and finally, struggles within the broader feminist movement, women of colors, women of marginalized races and ethnic cities, women in the developing world, post-colonial families, and the LGBTQ. Scholars who praise the from a place in the study of gender politics, sometimes finding a degree of accommodation and sometimes frustrated with restraints. There is an oddly paradoxical relation between politics and genders. On the one hand, issues of gender are clearly central to any understanding of the political. Both the practice and the study of politics have long been notoriously masculine gender endeavors, so much so that many commentators have argued that politics has historically been the most explicitly masculine human activity of all. It has been more exclusively limited to men and more self-consciously masculine than any other social practice. The institutional manifestations of politics located in government has been restraints to the incorporation of women. Their interest or perspective, women have by and large been excluded from traditional political activity and discarded from defining their activities as political in the sense. Issue of gender have been long been constitutive of the definition of an operation of politics. On the other hand, issues of gender are largely assumed to be irrelevant to the political. Gender equality as a goal, gender mainstream as a strategy. Basically, gender equality as a goal, gender mainstreaming as a strategy. Gender equality is the preference terminologically within the United Nations rather than gender equity. Gender equity denotes an element of interpretations of social justice, usually based on traditions, custom, religion, or culture, which is most often to the detriment of women. Such use of equity in relation to the advancement of women unacceptable. During the Beijing conference in 1995, basically is the main conference related to women perspective. During the Beijing conference in 1995, it was arranged that the terms equality would be utilized. Gender equality means that the rights, responsibility, and opportunities of individual will not depend on whether they are born male or female. Equality does not mean the same as promotion of gender equality, does not mean that women and men will become the same. Equality between women and men has both an quantitative and qualitative aspects. The quantitative aspects refer to the desire to achieve equitable representation of women, increasing balance and parities, when the qualitative aspect refer to achieving equitable influence on establishing development priorities and outcomes for women and men. Equality equality involves ensuring that the perceptions, interests, needs, and priorities of women and men
which can be very different because of different role and responsibility of women and men, will be given equal weight in planning and decision making. There is a dual rationale for promoting gender equality. Firstly, the equality between women and men, equal rights, opportunities, responsibilities in matter of human rights and social justice. Secondly, and second one is that that greater equality between women and men is also a preconditions and effective indicator for sustainable people-centered development. The perceptions, interests, needs, and priorities of both women and men must be taken into consideration not only as a matter of social justice but because they are necessary to enrich development processes. Gender mainstream is a organizational strategy to being a gender perspective to all aspects of an institution's policy and activities. Through building's gender capacity and accountability, the 1970s strategy of integrating women into a development by establishing separate women units or programs within state and development institution has had made slow progress by the mid 1980s. Gender mainstream is not an end in itself, but a means to an end. The call for increased gender mainstream in the Economic and Social Council agreed conclusion 1997 are not for increased gender balance within the United Nations, but for increased attention to gender perspective and the goal of gender equality in the work of the United Nations. Gender mainstream does not entail developing separation, development women projects within work programs or even women's components within existing activities in the work programs. It requires that attention is given to gender perspective. Basically, it requires that attention is given to gender perspective as an integral part of all activities across all programs. This involves making gender perspective what women and men do and the resources and decision making processes they have access to more central to all policy development. Research, advocacy, development, implementation, and monitoring of norms and standards, and planning, implementations, and monitoring of project gender mainstreams was established as an intergovernment mandate in the Beijing Declaration and Platform for Action in 1995. And again is the Economic and Social Council agreed conclusion in 1997. The mandate for gender mainstream was considerable strength in the outcome of the General Assembly special session to follow up the Beijing Conference, June 2000. Gender mainstream is not being imposed or governments by the United Nations member states have been involved in the intergovernment decisions on gender mainstream since the mid 1990s and have in consensus adopt mainstream as the important global strategy for promoting gender equality. Now we will discuss gender issues and trends. Gender is an issue because of the fundamental differences and inequalities between women and men. These differences and inequalities may manifest themselves in different ways in specific countries or sectors, but there are some broad patterns that point to questions that would always be considered. The elements below could be taken and as starting points to explore how and why gender differences and inequalities are relevant in this specific situation. Inequalities in political power, access to decision making representations. Women are underrepresented in the political process throughout the world. It is important to look at and understand gender differences in power within formal decision making structures given the underrepresentations of women and the low visibility of women representation. The fact that women often have different priorities, needs, and interests than men is often not apparent. Inequalities within households. Inequality in negotiation and decision making potential and access to resources have been documented within households.
This has promoted questions about both research and policy, which is based on the assumptions that households function as units where each member benefits equally. The investigation of differences and inequalities at the household level is relevant to an understanding of a range of key issues, including the ability of women and men to respond to economic incentives and design of effective strategy for HIV/AIDS preventions and appropriate and equitable social security policies. Differences in legal status and entitlements. Despite national constitutions and international instruments that proclaim equal rights for women and men, there are many instances in which equal rights to personal status, security, land, inheritance, and employment opportunities and denied to women by law or practice. Addressing the resulting constraints for women is important as an end in itself, but it is also essential for formulating effective national strategies for increasing economic productivity and growth, reducing poverty, achieving sustainable resources management. Another one is division of labor within the economy. In most countries, women and men are distributed differently across manufacturing sectors between formal and informal sectors. Within agriculture and among occupations, women are also more likely than men to in the low paid job, and no standard work, part-time, temporary, home-based, and likely to have less access that men to productive access assessed as their education, skills, poverty, property, and credit. These patterns means that economic trends and economic policy are likely to have to different implication for women and men. Now, violence against women, gender inequality is also manifest in gender based violence, either by a woman intimate partner, like domestic violence, by an enemy, army, or a weapons of attempt at ethnic cleansing, or in sexual exploitation through, for example, trafficking of women and girls. Discriminatory attitudes. Gender inequalities are not only economic but also reflect in other ways that are difficult to measure and change. Idea about appropriate behavior, independence, and attitudes are often grounded in the gender stereotypes and vary from women and men. Idea and practices tend to reflect and reinforce each other's, that one providing the rationales for the others, which contributes to the complexity of achieving change. Now, patriarchy, understanding gender equality. What is patriarchy? We discuss about 1 second. Patriarchy is the systematic societal structure that institutionalization male physical, social, and economic power over women. Some feminists use the concept of patriarchy to explain the systematic subordination of women both overreacting and localized structure. This structure work to the benefit of men by constraining women's life choosing and change. These are many differing interpretation of patriarchy. However, the roots of patriarchy are often located in the women reproduction's role and sexual violence women with processes of capitalist exploitations. The main sites of patriarchal operations have been identified as housework, paid work, the state, culture, sexuality, violence, behaviors that discrimination against women because of their gender are seen as patriarchal practices. For example, occupational segregations, exclusions, and unequal pay. The concept of patriarchy has been drawn into a gender and development theorizing in order to challenge not only unequal gender relation but also unequal capitalist relations. Sometimes
Since an underpinning patriarchy, feminists who explain gender inequality in terms of patriarchy often reject male by society structures and practice and propose gender female autonomy or even separations as a strategy. In some views, women are seen as having room for maneuvers within a castration patriarchal system by negotiation a patriarchal bargain with the man. It's tend to assume that gender operation in uniform across time and space. More recent thinking has therefore rejected such as universal concept, identifying the need for detailed historical and culture analysis to understand gender-based operations. Neither are women a homogeneous group constrained in identical faith. Gender inequalities are cross-cut by other social inequalities such as class, caste, ethnicity, and race, which could be prioritized and over gender concern in concern certain contexts. Theories of origins of patriarchy. Number one is traditional. Traditionalist opinion that patriarchy is a biological determined. Men and women are both different and are consequently assigned different role and tasks. Since that their biological function are distinct, men and women must naturally neutrally have different social roles and tasks. According to the traditional arguments, since women and produce children, their chief goal in life it is become mothers and their chief task child bearing and child rearing. Explanations which consider main biological superior and the main providers of family have, however, been negated on the basis of research on the hunting gathering societies in their society. Tremendous complementaries exiting between men and women in several tribal society. We find the prevalence of the egalitarian ideological therein women command respect and equal status. The traditional theory of male supremacy has been challenged by many since there is no historical and scientific evidence of such as explanations. The biological deterministic explanation cannot become the basis for male domination. It is not now recognized that patriarchy is man-made and historical process have created it. An important explanations for the origin of patriarchy was given by Frederick Engels in 1884 in his books Origins of the Family, Private Property and the State. Is the major work and the book is Origins of the Family, Private Property and the State. Engels asserted that women's subordination began with the private property when the world historical defeat of the female sex took place. Both the division of classes and the subordination of women developed historically. This is the different type of theory related to gender and patriarchy. Theories of origin of patriarchy. Number one is traditional view. Number two is radical feminist view. We will discuss in another class, and we completed this unit. Eight is gender. Radical feminist view, then socialist view, then we discuss about gender concepts and theory. Number one theory is feminist theory. Second is liberal feminism. This is the complete unit. We will discuss in next class, but we have some time. We discuss is radical feminist view. In the view of radical feminist, patriarchy precedes private property, the original and the basic contradictions. They believe it is between sex and not between classes. Basically, previous slide we discussed about related to class, and we discussed about between sex and not between classes. Radical feminists consider all women to be a class and do not believe that patriarchy is neutral or natural. However, they contended that gender inequality can be explained in terms of biological or psychological differences between men and women. Believe that the basis of women's operations does it lies into women
capacities in so far as this has been controlled by man. According to some radical feminists, there are two types of social classes: the economic class system, which is based on relation of production, and the sex class system, which is based on relation of reproduction. It is this system based on sex that is responsible for women subordination. The concept of patriarchy refer to this section, second is class of system of classes to the rule of women by man based upon man ownership and control of women reproduction capacities. In next class we discuss about full we complete this unit name is gender, and we discuss socialist view, and there are different type of gender concept and theories. Number one is feminist theory, and second is liberal feminism. Now we will meet again in next class. Thank you.
మీ అందరికీ శుభోదయం. ఈరోజు మనము అభివృద్ధి యొక్క దాని యొక్క నిర్వచనము మరియు మార్పు గల నిర్వచనము, దాంతో పాటుగా వలసలు ఏ రకంగా జరుగుతాయి, దాని ద్వారా ఎట్లా స్థానభ్రంశం జరుగుతుంది అనే విషయం మీద మాట్లాడదాం. నా పేరు డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము ఈ యొక్క కొత్త పాఠాన్ని మనం నేర్చుకుంటున్నాం. మనందరికీ తెలుసు, అభివృద్ధి అనే పదముకి ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రణాళిక ఉంటుంది. మార్పు అనే పదానికి మనకు నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రణాళిక లేకపోయినా అభివృద్ధి అనే పదానికి మాత్రము ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రణాళిక ఉంటుంది. మనకు అభివృద్ధి అనేది వాల్యూ లోడెడ్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో. వాల్యూ లోడెడ్ కాన్సెప్ట్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు ఒక పెట్టుబడిదారి విధానమైనటువంటి అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నావా, లేకపోతే ఒక సోషలిస్ట్ అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటున్నావా, లేదా మిక్స్డ్ ఎకానమీ చేయాలనుకుంటున్నావా అనేది, అభివృద్ధి అనేది చాలా వాల్యూ లోడెడ్ టర్మ్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది వలసలు ఎట్లా ఉంటాయి, అభివృద్ధి ఎలా ఉంటుంది అనే వాటి మీద కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం. మనం కనుక మానవాళి చరిత్ర కనుక మనం చూసుకుంటే, అంటే మొత్తంగా మానవ సమాజాన్ని కనుక చూసుకుంటే, ఆదిమ సమాజం నుంచి 20వ శతాబ్దం వరకు కనుక మనం సమాజాన్ని చూస్తే, మానవుడు అనేవాడు ఎప్పటికీ ఏదో ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటుకి అతను ప్రయాణం అనేది చేస్తూనే ఉన్నాడు. ఆ ప్రయాణంలో అతను రకరకాలైనటువంటి మార్పులకు గురవుతుంటాడు. అది సైకలాజికల్ మార్పులే కావచ్చు, సోషలాజికల్ మార్పులే కావచ్చు, లేకుంటే హ్యాబిట్సే కావచ్చు, ఫుడ్డే కావచ్చు, ఇంకేదైనా కావచ్చు. రకరకాలైనటువంటి మార్పులకి ఒక వలస వల్ల చాలా మార్పులు అనేటివి జరుగుతాయి. అయితే వలస అనే దాన్ని మనం ఎట్లా చూడాలి అనేది, దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఏ విధంగా ఇచ్చారు. ఏ మూమెంట్ ఫ్రమ్ వన్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా టు అనదర్ జాగ్రఫికల్ ఏరియా ఇస్ కాల్డ్ మైగ్రేషన్. అంటే ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి భౌతికమైనటువంటి ప్రాంతం నుంచి మరో నిర్దిష్టమైనటువంటి భౌతిక ప్రాంతానికి వెళ్ళడమే మనకు వలస అని చెప్తారు. ఇంకోటి ఏం చెప్తారంటే, ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి కల్చరల్ సెట్టింగ్, అంటే ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి సంస్కృతం నుంచి ఇంకొక నిర్దిష్టమైనటువంటి సాంస్కృతిక దానికి మారడం కూడా మనకి వలస అని చెప్పొచ్చు. ఇంకోటి ఏం చెప్పారు అంటే, ఒక ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటికి సెమీ రెసిడెన్షియల్గా కానీ లేకపోతే రెసిడెన్షియల్గా కానీ మారితే దాన్ని కూడా వలస అని చెప్తారు. అంటే నువ్వు సెమీగా కానీ లేకుంటే పూర్తిగా కానీ మనకు ఒక మనిషి కనుక మారితే, ఇప్పుడు రెసిడెన్షియల్ ఉంది, ఫర్ ఉదాహరణకి నేనే ఉన్నాను, మా ఊర్లో మాకు పక్కా ఇల్లు ఉంది, అంటే అది కూలిపోతుంది అనుకోండి, కానీ హైదరాబాద్లో నాకు సెమీ రెసిడెన్స్ ఉంది, అంటే నేను రెంట్కి ఉంటాను. అంటే ఇట్లా సెమీ రెసిడెన్స్ కానీ పర్మనెంట్ రెసిడెన్స్ కానీ మారిస్తే దాన్ని మనం వలస అని చెప్పొచ్చు. ఇట్లా 3 రకాలైనటువంటి వలసలు మనకి ఈ యొక్క నిర్వచనంలో ఉన్నాయి. అభివృద్ధి అనేది కూడా చాలా వాల్యూ లోడెడ్ అనేది మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం. ఈ వలసలకి, అభివృద్ధికి మరియు స్థానభ్రంశానికి ఇంటర్ లింకేజెస్ ఉన్నాయి. అంటే ఒకటి అది మనకు కనెక్ట్ అయి ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. చాలా వరకు వలసలు ఎందుకు జరుగుతాయండి? హైదరాబాద్ మహానగరంలోకి వస్తే ఎట్లా రకంగా బతుకుదాంలే, ఊర్లో ఎట్లా ఉంటామని మా అమ్మ నాన్నలు నన్ను, మా అబ్బాయి చదువుకుంటే సిటీలో పనిచేస్తారు అనే ఉద్దేశంతో కదా మనం చదివించింది. అంటే ఒక దీక్షగుంటలో ఉంటే ఇప్పుడు నేనేం చేశాను, ఏ పంచాలు బతుకుంటున్నాను, ఏదో చేసేవారు. కానీ అదే హైదరాబాద్లో ఈరోజు పాఠాలు చెప్తున్నాను, దేశం మొత్తం నన్ను చూస్తుంది. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఇది ఉదాహరణ. వలస అనేది రకరకాల కారణాల వల్ల జరుగుతుంది. వలసకి, అభివృద్ధికి, సామాజిక అభివృద్ధికి చాలా చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. మనం చరిత్రను కనుక చూస్తే, అంటే మనం కొంచెం క్లియర్గా చరిత్రను కనుక చూస్తే, మనం జూయిష్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే, ఆర్యుల దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే, ఇదంతా కూడా వలస చరిత్రగానే మనం చూడొచ్చు. మనకు జూస్కు నాన్ జూయిష్కి జరిగినటువంటి పోరాటాలు కానివ్వండి, ఆర్యులకి ద్రవిడులకి జరిగినటువంటి పోరాటాలు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా వలసల వల్ల, లైవ్లీహుడ్ వల్ల, అంటే వృత్తి, ఇప్పుడు ఒక చోట బతకలేకపోవడం వల్ల, ఇది రకరకాల కారణం. వలస అనేది చాలా కారణాల వల్ల అది జరుగుతుంది. అది ఏ రకంగా జరుగుతుంది అనేది కూడా మనం ఇందులో మాట్లాడుకుంటాం. ఈ అభివృద్ధికి, వలసకి మరియు స్థానభ్రంశం అంటే, స్థానభ్రంశం అంటే ఏంటి అంటే, ఒక మనిషిని కానీ లేకపోతే ఒక కమ్యూనిటీని కానీ లేకుంటే ఒక ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళని కానీ పూర్తిగా వాళ్ళ యొక్క కల్చరల్ సెట్టింగ్ నుంచి, వాళ్ళ యొక్క రూరల్ లైవ్లీహుడ్ నుంచి కనుక మనం వాళ్ళని తీసివేస్తే దాన్ని మనం స్థానభ్రంశం అని చెప్పొచ్చు. ఈ రకంగా అభివృద్ధి, వలస మరియు స్థానభ్రంశం అనేది 3 కూడా ఇంటర్ లింకేజెస్ ఉన్నట్టుగా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. వలసలు దాని రూపాలు, అంటే ఈ మైగ్రేషన్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది, అది ఏ రకంగా ప్రపంచాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఊర్లలో ఒకప్పుడు ఒక మాట ఉండేదండి,
ఏంటంటే మనం కాశీకి పోతే కాటికి పోయినట్టే అని. మా ఊర్లో మా అమ్మ నెక్కొండ మండలం పోవాలంటే చాలా పెద్ద గీ పెడితే గానీ మా మండలం పోల్చేది కాదు. అంటే భయాలు ఇవన్నీ కూడా చదువు లేని ఒక సమాజంలో ఉండేటివి. ఆ తర్వాత ఎప్పుడైతే చదువు, విద్య ఇవన్నీ పెరిగాయో, వైజ్ఞానము, సమాచార రంగం, ట్రాన్స్‌పోర్ట్ ఇవన్నీ పెరిగాయో మనకు వలసలు అనేది చాలా ఎక్కువగా తయారయ్యాయి. ఎందుకు వలసలు ఎక్కువ తయారయ్యాయంటే ఇది ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని బాగా ప్రభావితం చేస్తున్నాయంటే వలసలే. మనకు కొత్త కొత్త రోగాలు కూడా ఎందుకొస్తున్నాయి? అంత ఫాస్ట్‌గా ఎందుకు స్ప్రెడ్ అవుతుంది? ఇప్పుడు మనకు అమెరికా నుంచి కొత్త వైరస్ వస్తున్నదానికి అందరూ ముఖాలకు మాస్కులు పెట్టుకుంటున్నారు. ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే ఈ వలసలు అనేటివి చాలా చాలా వేగవంతంగా మారుతున్న ప్రపంచ గతిని మారుస్తున్నాయి. అదే రకంగా అభివృద్ధి అనేది కూడా మనకు వలసల ద్వారానే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనకు బ్రిటిషర్స్ ఇక్కడికి వలసకొచ్చారు. వలసకొచ్చి వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందారు. ఇప్పుడు మనోళ్ళు బ్రిటన్‌కి వెళ్ళి మనోళ్ళు అభివృద్ధి చెందుతున్నారు. అంటే ఎవరైతే ఒక దేశానికి వలస వెళ్తారో అక్కడ వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందే అవకాశము మనకి ఎక్కువగా ఉందనేది మనకు వలసల చరిత్ర కనుక చూస్తే తెలుస్తుంది. ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఈ వలసల యొక్క కథనే మనకు ఇది హార్ట్ ఆఫ్ సోషియాలజీ అని చెప్పొచ్చు. ఒక సోషలాజికల్ స్టడీస్‌కి ఇది ఒక గుండెకాయ లాంటిదని చెప్పొచ్చు ఈ మైగ్రేషన్ స్టడీస్ అనేది. ఎందుకంటే మనకు సోషియాలజీ మొదట్లో కూడా ఈ మైగ్రేషన్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ కాంటే కూడా ఈ మైగ్రేషన్ గురించి ఎక్కువగా అతను చేశాడు. అంటే ఎందుకు వలసలు ఊరు నుంచి సిటీలోకి వస్తున్నది, సిటీ అనేది ఎంత ర్యాపిడ్‌గా మారుతుంది. మీరు చూడండి హైదరాబాద్ సిటీనే ఎంత వేగవంతంగా మారిందండి. మీకు ఇక్కడ కొంచెం వచ్చేసేసి కార్పొరేట్ సంస్థలన్నిటిని లింగంపల్లిని మొత్తం అదంతా ఎన్విరాన్మెంట్‌ని మొత్తం పొల్యూట్ చేసి పడేసేసి ఈరోజు పెద్ద పెద్ద హై రైజింగ్ బిల్డింగ్స్ జరుగుతున్నాయి. ఇక్కడికి కొంచెం వచ్చిన వాళ్ళు బతుకుతున్నారు. అంటే బతకడానికి వ్యతిరేకం కాదండి. అదేంటంటే మనకు పర్యావరణ సమతుల్యం అనేది బాగా దెబ్బతిందని చెప్తున్నాను. అదే రకంగా ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో కనుక చూస్తే మనకు స్పెయిన్ తర్వాత అంటే లాటిన్ అమెరికాలోని ఒక దేశం తర్వాత ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు మన భారతదేశం సెకండ్ లార్జెస్ట్ మైగ్రేషన్ ఫ్రమ్ ది ఇండియా అని చెప్పొచ్చు. అంటే స్పెయిన్ తర్వాత కనుక మనం ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూస్తే లెక్కలు చూస్తే ఇండియన్ స్టూడెంట్సే ఎక్కువగా విదేశాల్లో చదువుతున్నారు. అది మీరు లండనే తీసుకోండి, సోయాసే తీసుకోండి, ఆక్స్ఫర్డ్ తీసుకోండి, హార్వర్డ్ తీసుకోండి, అన్ని చోట్ల మీరు ఆస్ట్రేలియా తీసుకోండి, లేకపోతే మొన్న అదేంటి ఉక్రెయిన్ రష్యా దాడి చేసింది ఉక్రెయిన్లో ఎవరున్నారండి ఎక్కువగా మన ఇండియన్ విద్యార్థులే ఉన్నారు. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అంటే నేను చెప్పదలసిన విషయం ఏంటంటే ఈరోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చైనా తర్వాత, స్పెయిన్ తర్వాత ఇండియా అనేది 3వ మనకు మైగ్రేషన్ చేసి ఎమిగ్రేషన్ అయ్యారు చాలా మంది విద్యార్థులు. ఆన్నే చదువుకోవడం, ఆన్నే ఉండడం ఇట్లాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉన్నాయి. అంటే ప్రపంచంలోనే రెండోది అంటే ఒక మొత్తము ఎమిగ్రేషన్ పర్సెంట్లో 21%, 5% ఏదో భారతదేశంలో ఉంది. అది ఒకసారి నేను లోపల పోయిన తర్వాత చెప్తాను మీకు. అంటే మన భారతదేశం ఎంత కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది, అది విద్యాపరంగా ఇవన్నీ ఏ రకంగా వాళ్ళు చదువుతున్నారు భారతదేశంలోని. మరీ ముఖ్యంగా సాఫ్ట్వేర్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో, మనకు సాఫ్ట్వేర్ రంగం భూమి ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అది మొత్తం చాలా వరకు చాలా కులాల వాళ్ళు చాలా ప్రాంతం, మరీ కోస్టల్ ఆంధ్ర నుంచి మన తెలుగు సమాజంలో చూస్తే కోస్టల్ ఆంధ్ర నుంచి న్యూయార్క్కి, సిలికాన్ వ్యాలీకి ఎక్కువగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ దీంట్లో భాగంగా వాళ్ళు వెళ్ళారు. ఈరోజు తెలుగు వాళ్ళు అమెరికా, లండన్లలో మనకంటే సునక్ ఉన్నాడు అనుకోండి. సునక్ ఈజ్ ఏ సన్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి. అంటే ఈ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ వ్యవహారాలలో ఈ యొక్క నైపుణ్యాలు అభివృద్ధి సాధించిన మన భారతదేశ యువత ఎక్కువగా లండన్, అమెరికా విదేశాలలో ఉన్నారు. సౌదీ లాంటి, గల్ఫ్ లాంటి దేశాలకి అది వేరే రకమైన మైగ్రేషన్, లేబర్ మైగ్రేషన్ జరిగిందని చెప్పొచ్చు. అదే అమెరికా, యూరోప్ లాంటి దేశాలలో స్కిల్ ఓరియంటెడ్ ప్రొఫెసర్లుగా, లాయర్లుగా, డాక్టర్లుగా ఇట్లా మనకు స్కిల్ సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ మనకు ఈ మైగ్రేషన్ అనేది విదేశాలకు జరిగింది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు. అంటే స్టూడెంట్స్ అయినా కావచ్చు, ప్రొఫెషనల్స్ కావచ్చు, ఐటీ పీపుల్ కావచ్చు, బిజినెస్ పీపుల్ కావచ్చు, ఇట్లా లేకుంటే ఆపర్చునిటీస్ ఇంకా వేరే వాళ్ళు కావాలనుకున్న వాళ్ళు మొత్తం కూడా మనం భారతదేశంలో ఉంటే ఈ పెరుగుతున్న జనాభాకి మనం బతకలేము. మనం కొత్త ఆపర్చునిటీస్ కావాలి, మనం ముందుకెళ్ళాలి అంటే ఇక్కడి నుంచి మైగ్రేట్ కావాలనే ఉద్దేశంతో చాలా మంది మైగ్రేట్ వెళ్ళారు. దానివల్ల ఈరోజు కోస్టల్ ఆంధ్ర కానివ్వండి, లేకుంటే కేరళ కానివ్వండి, లేకుంటే ఇక్కడ మనకు పంజాబే కానివ్వండి,
పంజాబ్ వాళ్ళు కెనడాకి మైగ్రేట్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత మన తెలుగు రాష్ట్రాల వాళ్ళు సిలికాన్ అమెరికాకు వెళ్ళారు. ఆ తర్వాత మనకు ఒక్కొక్క రాష్ట్రం ఒక్కొక్క దేశం కనుక చూస్తే ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి కొంతమంది కొన్ని దేశాల వాళ్ళు ఇంకో దేశం ఆస్ట్రేలియా అట్లాంటి వాటికి వెళ్ళారు. ఇంకొంతమంది ఇంకో సౌదీకి వెళ్ళారు. ఇట్లా మనకు మైగ్రేషన్ కనుక చూస్తే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇండియా అనేది హైయెస్ట్ మైగ్రెంట్ మనకు స్పెయిన్ తర్వాత చైనా తర్వాత మన రెండో దేశంగానో మన భారతదేశం అత్యధిక మందిని ఎమిగ్రెంట్స్ను చేస్తున్నది. అంటే ఇక్కడి నుంచి వేరే దేశానికి వెళ్ళిపోవడం. ఇమిగ్రెంట్స్ అంటే ఏంటంటే బయట నుంచి ఇక్కడికి రావడం. ఉదాహరణకి బంగ్లాదేశ్లోని చక్మాసు బంగ్లాదేశ్లోకి ఇండియాలోకి రావడం, లేకపోతే రోహింగ్యాలు వాళ్ళు యాక్చువల్గా బర్మా వాళ్ళు రోహింగ్యా ముస్లిమ్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మన భారతదేశంలోకి వచ్చారనుకోండి, దాన్ని ఇమిగ్రేషన్ అంటారు. ఇట్లా అవుట్వర్డ్ బయటికి వెళ్ళేదాన్ని ఎమిగ్రేషన్, లోపలికి వచ్చేదాన్ని ఇమిగ్రేషన్ అని చెప్తారు. ఎమిగ్రెంట్ కంట్రీ అంటేనేమో ఏ దేశానికి అయితే నువ్వు వెళ్తున్నావో దాన్ని ఎమిగ్రెంట్ కంట్రీ అంటారు. ఏ దేశంలోకి నువ్వు వెళ్తున్నావో దాన్ని ఇమిగ్రెంట్ కంట్రీ అంటారు. అంటే వాళ్ళకు నువ్వు ఇమిగ్రెంట్ అవుతావు, మనకేమో ఎమిగ్రెంట్ అంటే మనం పోతున్నాం, మనకు బంధువుల దగ్గరకు వస్తున్నాం. ఈ రకంగా ఇప్పుడు ఫ్లైట్లు ఎంత బిజీ అయిపోయాయంటే మనకు అంతర్జాతీయంగా మనకు కోవిడ్ తర్వాత చాలా తెలిసింది ఏంటంటే ఆ ఫ్లైట్ వల్లనే కరోనా వైరస్ కానీ ఇవన్నీ కానీ వచ్చినాయని. ఇప్పుడు మనకు యుఎస్ నుంచి వస్తున్నటువంటి ఇప్పుడు కొత్తగా వస్తున్న వైరస్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు చాలా వరకు వింటూ ఉంటాం. మనకు ఆఫ్రికా నుంచి వైరస్లు వస్తున్నట్టు కూడా మనం వింటూ ఉంటాం. చికెన్ పాక్స్, చికెన్ గున్యా ఇట్లాంటి పదాలు కూడా చాలా వరకు మనకి ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చినట్టు కూడా మనకి చాలా తెలుస్తాయి. ఎందుకు ఇదంతా జరుగుతుంది అనేది మనం ఎందుకు చెప్పవలసి వస్తుంది అంటే, ఈరోజు భారతీయ బిజినెస్ పీపుల్ కానివ్వండి, భారతీయ డాక్టర్లు కానివ్వండి, ఇంజనీర్లు కానివ్వండి, ప్రొఫెసర్లు కానివ్వండి, అంతెందుకండి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హైదరాబాద్లో చదువుకున్న చాలా మంది కన్సల్టెన్సీల ద్వారా పోయి ఈరోజు ఆఫ్రికాలలో, ఎరిత్రియా, ఆ తర్వాత లాటిన్ అమెరికాలో పనిచేస్తున్నారు. అంటే నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇది అంటే, లాటిన్ అమెరికాలో పనిచేయడం తప్పు కాదు, లేకుంటే విదేశాలలో పనిచేయడం తప్పు కాదు. ఎట్లా ఎమిగ్రేషన్ జరుగుతుంది, అది అభివృద్ధికి ఎట్లా దారితీస్తుంది, ఆ రెమిటెన్సెస్ అంటారు దాన్ని ఇంగ్లీష్లో. ఆ డబ్బులు భారతదేశానికి ఏ రకంగా వస్తున్నాయి, ఏ రాష్ట్రానికి ఎక్కువగా అవి వస్తున్నాయి అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్పడానికి నేను ఈ ఉదాహరణ చెప్పవలసి వస్తుంది. ఈ రకంగా ఢిల్లీ వాళ్ళు, బాంబే వాళ్ళు, ఎప్పుడో హైదరాబాద్ నుంచి ఉన్న మధ్యతరగతి వాళ్ళు పార్టీషన్ అప్పుడు, ఇండియా పాకిస్తాన్ విడిపోయినప్పుడు చాలా మంది ముస్లిమ్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక ఎలీట్ అంటే ఒక ఉన్నత వర్గం ఈ దేశంలో ఎప్పుడున్నా కానీ మనము ఒక రెండో తరగతి పౌరులుగానే బతకాలి, మనము వేరే దేశానికి పోతేనే బాగుపడతాం అన్నట్టు పాకిస్తాన్కి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలిట్స్ పోయారు అనేది మనకున్నటువంటి సమాచారం. అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఉన్నత వర్గాల వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక అభద్రతా భావంలోకి నెట్టివేయబడి ఈ భారతదేశంలో ఉంటే మనం ఎప్పుడైనా రెండో తరగతి పౌరులుగా ఉండవలసి వస్తుందనే ఉద్దేశంతో పాకిస్తాన్ పోయినట్టు మనకు ఉన్నటువంటి గణాంకాలు కానీ ఇవన్నీ చెప్తున్నాయి. సరే, ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్పవలసి వస్తుంది అంటే, వలస అనేది ఎక్కడి నుంచి ఏ టైంలో పార్టీషన్స్, ఆ తర్వాత మనకు నరమేధాలు వీరంతా చూస్తూనే ఉంటారు. అది ఆఫ్రికాలలో ఒకదానికి ఒక సమూహానికి ఇంకొక సమూహానికి పడక పెద్ద ఎత్తున కమ్యూనల్ వైలెన్సెస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. మీరు ఆఫ్రికా కనుక చూస్తే, ఆఫ్రికాలో హుటు అండ్ టుట్సీ అనే ఒక రెండు కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి. ఈ హుటు అనేది అది చాలా డామినెంట్ ట్రైబల్ కమ్యూనిటీ. వాళ్ళు టుట్సీల మీద విపరీతంగా విరుచుకుపడతా ఉంటారు. దానివల్ల ఏమవుతుంది అంటే, ఆ టుట్సీలంతా కూడా వాళ్ళు వేరే రాష్ట్రాలకి కానీ వేరే దేశాలకు కానీ వాళ్ళు వలసపోతూ ఉంటారు. అంటే ఇట్లా హుటు టుట్సీలు, లేకపోతే కమ్యూనల్ వైలెన్స్, మన పార్టీషన్ అప్పుడు అక్కడ హిందువులు ఇటు రావడం, ఇక్కడ ముస్లిమ్స్ అడుకోవడము, ఇట్లాంటి పార్టీషన్స్, కమ్యూనల్ వైలెన్స్, దాన్ని జెనసైడ్ అంటారు. జెనసైడ్ అంటే ఒక సమూహానికి ఇంకో సమూహం మొత్తమే తుడిచిపెట్టాలి అనే ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఏదైతే ఉంటాయో ఈ జెనసైడల్ టెండెన్సీస్, ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాయంటే ఒక సమూహాన్ని పూర్తిగా ఒక చోటు నుంచి ఇంకొక చోటుకి స్థానభ్రంశం చేస్తాయని చెప్పొచ్చు. ఇంకొక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే, శ్రీలంకలో ఉన్నటువంటి తమిళియన్స్ అంతా ఎట్లా పోయారండి ఇక్కడి నుంచి, మరి తేయాకు అది తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ మళ్ళీ జాబులలో వస్తే అక్కడ చాలా వరకు ఈ జాబులు వాళ్ళకి రాకపోవడం వల్ల
వాళ్ళు వాళ్ళు ఒక ఎల్టీటీగా ఏర్పడి వాళ్ళు సింహల యొక్క అత్యధిక మెజారిటీ వాదాన్ని వాళ్ళు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నారు. బట్టి కొలావ ఏరియాలో వెలుపిల్లని ప్రభావితం ఉన్నంతసేపు అది చాలా ఎక్కువగా ప్రభావవంతంగా ఉండేది. ఇప్పుడు కూడా ఉంది. వీళ్ళంతా ఎవరు, ఎల్టీటీలో ఉన్న వాళ్ళంతా ఎవరు అంటే మైగ్రెంట్స్గా వెళ్ళి నిరుద్యోగానికి గురై అక్కడ జాతి వివక్షతకు గురై వాళ్ళు ఒక లిబరేషన్ టైగర్స్ ఆఫ్ తమిళీలం అని పెట్టుకున్నారు. వాళ్ళు ప్రత్యేక దేశాన్ని కోరుకున్నారు. ఆ ప్రత్యేక దేశము అనేది ఏ రకంగా జరిగిందని ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే అభివృద్ధి అనేది మనం ఎట్లా చూడాలంటే వలసలు, అభివృద్ధి, ఈ స్థానభ్రంశాలు ఇవన్నీ ఒకటి ఇట్లా ఇంటర్లింక్డ్ ఉంటాయని చెప్పడానికి శ్రీలంక ఇష్యూయే కానివ్వండి, పాలస్తీనా ఇష్యూయే కానివ్వండి, ఇండియా పాకిస్తాన్ ఇష్యూనే కానివ్వండి, లేకుంటే పాకిస్తాన్ బంగ్లాదేశ్ ఇష్యూనే కానివ్వండి, ఇట్లా మనకి రకరకాల అంశాలు అనేది మనకు అవుపడుతూ ఉంటాయి. అంటే ఈ యొక్క ఇంకొక ఉదాహరణ ఏంటంటే రువాండా అనే దేశంలో అత్యధిక ముస్లిమ్స్ ఉండడం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి మైనారిటీస్ ఎవరైతే క్రిస్టియన్స్, వేరే అన్య మతస్థులు ఉంటారో వాళ్ళని పర్సిక్యూట్ చేయడం వల్ల ఆ దేశం వాళ్ళు అసలు ఆ దేశం వదిలిపెట్టి స్థానభ్రంశం చెందవలసి వచ్చింది. అంటే ఒక దేశంలో రాజకీయ పరిస్థితులు, ఒక దేశంలో ఉన్నటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితులు, ఒక దేశంలో ఉన్నటువంటి సామాజిక పరిస్థితులు అనేటివి అవి వలసలకి, స్థానభ్రంశానికి దారి తీస్తాయని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. అట్లా చాలా మంది ఇప్పుడు మనం అంతెందుకండి మీరు చూసే ఉంటారు, అదేంటి మనకు సిరియా క్రైసిస్ మీరు చూసే ఉంటారు. ఒక పిల్లోడు సముద్రం దాటుతూ అది చాలా వైరల్ అయింది. అది మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వైరల్ అయింది. ఒక పిల్లోడు వాళ్ళు పక్క దేశానికి పోతా బోట్లో చనిపోవడం అనేది. అంటే దీన్ని మనము ఇది స్థానభ్రంశం చెందడం అన్నట్టు. అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏం జరుగుతుందంటే అండి, ఈ యొక్క పెట్టుబడిదారి విధానం యొక్క దాని రూపాలు మరీ టూ మచ్గా అయిపోయి అది వ్యక్తుల మధ్య, సమూహాల మధ్య, ప్రాంతాల మధ్య గొడవలు పెట్టి, రిసోర్సెస్ మీద గొడవలు పెట్టి ఆర్థిక అసమానతలను పెంచి ఏ ఒక్క బిల్ గేట్స్ ఒక బిల్ గేట్స్ ఒక మనకు టెస్లా కంపెనీని చూపిస్తూ ఉంటారు. కానీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో మంది పేదలు, గిరిజనులు వాళ్ళు ఎట్లా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అనే దాన్ని కూడా వాళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోరు. ఇది ఉదాహరణ. మనకు ఆఫ్రికా, ఇండియా, పాకిస్తాన్, సౌత్ ఏషియా ఇట్లాంటి కంట్రీస్లలో జనాభా పెరుగుదల, రిసోర్సెస్ స్కేర్సిటీ ఉన్నమాట వాస్తవంగా దాన్ని ఎఫెక్టివ్గా కూడా దోపిడీ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఈ దోపిడీ సంస్థలు అనేటివి ఒకదానికి ఒకటి చేస్తూ ఉంటాయని చెప్తున్నాను. అయితే ఇక్కడ ఆఫ్రికాలో ఒక ముస్లిం మెజారిటీ దేశమైనటువంటి రువాండా, అక్కడ వాళ్ళు వేరే మతస్థుల్ని చేయడం వల్ల వాళ్ళు స్థానభ్రంశం చెందారని మనం చెప్పొచ్చు. చాలా బాధాకరమైనటువంటి విషయం. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ 1990 తర్వాతనే ఇది కొంచెం ఎక్కువగా ఉన్నట్టు మనకి అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంఎన్సీలు వాళ్ళు ప్రగాఢంగా వాళ్ళు పునాదులు వేయడం ప్రపంచవ్యాప్తంగా, అది కాస్త దోపిడీ అనేది సూక్ష్మ స్థాయికి చేరుకుంది. మనకు బయటకే అవపడదండి. అంత మామూలుగా ఎంత ఉంటే వాడు బ్రిటిషర్ కనుక మనకు హంటర్ పట్టుకొని ఇట్లా అది చేసినట్టు అట్లేం ఉండదండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను ఫైనాన్షియల్గా, కల్చరల్గా, సోషల్గా అన్ని రకాల దోపిడీ, సాంస్కృతికమైనటువంటి దోపిడీ అనేది ఈరోజు జరుగుతుందని మనం అంటే అర్థం చేసుకోవాలి. సరే, ఇదంతా మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ఈరోజు ఒక 70mm సినిమా చూస్తున్నట్టే ఉంటుంది. ఎందుకంటే అభివృద్ధి, వలస, స్థానభ్రంశం అనేది ఒక 70mm సినిమా లాంటిది అన్నట్టు. ఎందుకంటే ఎవరు ఎక్కడి నుంచి మొదలయ్యారు, ఎట్లాంటి మార్పులకు గురయ్యారు, అది ఏ రకంగా మనకు దారితీస్తుంది అనేది యొక్క పాఠం అన్నట్టు మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. మీకు ఒక ఉదాహరణ ఇంకోటి చెప్పాలంటే, ఇంతకుముందు ఆంధ్రప్రదేశ్ పీపుల్ చెన్నైలో ఉండేవారు. చాలా ఆంధ్ర పీపుల్ చెన్నైలో ఉండి వాళ్ళు తమ జీవనాన్ని కొనసాగించేవాళ్ళు. సినిమా రంగమే కానివ్వండి, ఇంకా రకరకాల. ఎన్టీ రామారావు కూడా చెన్నైలోనే ఉండేవాడు, చిరంజీవి కూడా చెన్నైలోనే ఉండేవాడు. తెలుగు పరిశ్రమ మొత్తం కూడా చెన్నైలోనే ఉండేది మనకి. అది ఆ తర్వాత వాళ్ళకు పొట్టి శ్రీరాములకు రాకపోవడం, పొట్టి శ్రీరాములకి జాబ్ రాకపోవడము, అది వాళ్ళు మన తమిళనాడు నుంచి వాళ్ళు ఆంధ్ర, మన తెలుగువాడు కాబట్టి అది ఒక తమిళోనికి ఆ క్లర్క్ జాబ్ పోవడము, అది మన తెలుగు వాడైనటువంటి పొట్టి శ్రీరాములు దాన్ని
అని దాన్ని ఒక లాంగ్వేజ్ ఇష్యూగా తీసుకొని మనకు ఎప్పుడైనా కానీ మద్రాసులో అన్యాయం జరుగుతుందనే ఉద్దేశంతో సెపరేట్ ఆంధ్రాని కోరుకున్నాడు. దాని కర్నూలు రాజధానికి వాళ్ళు ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా తెచ్చుకున్నారు. ఎందుకంటే వలసలు అనేటివి ఎట్లాంటి రాజకీయాలు దారితీస్తాయి అని చెప్పడంలో ఇది ప్రధాన ఉద్దేశం. అంతేందుకంటే హైదరాబాద్ కనుక ఇంకా మనకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉంటే ఇది మొత్తం ఆంధ్రాల చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది. నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలు అసలు ఇక్కడ మిగతా వాళ్ళంతా స్లేవ్గా తయారవుతారు అనే ఉద్దేశంతో కదా తెలంగాణ అనే రాష్ట్రం వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక చరిత్ర ఉందనే విషయము మనకి తెలంగాణ ఫార్మేషన్ తోటే మొదలైంది. అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రము, దాని ఉనికి, దాని చరిత్ర ఇవన్నీ కూడా ఈ వలసల వల్ల మనకు కదైపోయి తెలుగు అంటే ఆంధ్ర, తెలుగు అంటే అది అనే ఒక దారి వచ్చి వాళ్ళ సినిమాలు, వాళ్ళ కల్చరు, వాళ్ళ పచ్చళ్ళు, వాళ్ళ 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 ట్రాన్స్పోర్ట్, వాళ్ళ పత్రికలు, వాళ్ళ హీరోలు, ఈ మిగతా వాళ్ళంతా ప్రేక్షకులు, దద్దమ్మలు, జోకర్లు, కమెడియన్లు. ఇది జరిగిన కొన్ని సంవత్సరాల పాటు జరిగినటువంటి పరిణామం. దీనికి వ్యతిరేకంగానే ఆత్మాభిమానము, ఆర్థిక స్వావలంబన, ఉద్యోగాలు, నీళ్లు, నిధులు, నియామకాలతోటి కొన్ని వందల మంది, వేల మంది, లక్షల మంది రోడ్ల మీద రావడము, ఈ తెలంగాణ రావడం అనేది జరిగింది. అంటే వలసలకి తెలంగాణ దానికి మనకు చాలా దగ్గర సంబంధం ఉంది. ఆంధ్ర పెట్టుబడిదారులు వీళ్ళందరూ కూడా మరీ ముఖ్యంగా దెరసం మాటలు చెప్పాలంటే 2.5 శతాబ్దాల 2.5 జిల్లాల 2.5 కులాల వాళ్ళు ఈ యొక్క హైదరాబాద్కి వచ్చేసేసి దీన్ని హైదరాబాద్ మొత్తం ప్రపంచాన్నే ఒక కలోనియలైజ్ చేశారని చెప్పొచ్చు. దానికి వ్యతిరేకంగానే తెలంగాణ మూమెంట్ వచ్చింది. అది రియలైజ్ అయింది. అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే అభివృద్ధి, వలస మరియు స్థానభ్రంశాలు ఎట్లా జరుగుతాయి అని చెప్పడానికి తెలంగాణ ఫార్మేషన్ కూడా ఒక ఉదాహరణ అని మనము ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఈ పాఠంలో అభివృద్ధి, వలసలు మరియు దాని రూపాల గురించి మాట్లాడుకుంటాం. అంటే వలసలు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి, అది ఎన్నెన్ని రూపాల్లో ఉంటాయి అనేది మనం ఈ పాఠం తెలుసుకుంటాము. అదే రకంగా వలస మరియు అభివృద్ధి మధ్య సంబంధాన్ని, అంటే వలసలకు అభివృద్ధికి గల సంబంధాన్ని కూడా మనం తెలుసుకుంటాము. అభివృద్ధికి సంబంధించిన వలస కారణాలు మరియు పరిణామాలను చర్చించాలి. అంటే అభివృద్ధికి సంబంధించిన వలసలు అంటే డెవలప్మెంటల్ డిస్కోర్సెస్ ఎట్లా జరుగుతాయి, దానివల్ల వలసలు ఎట్లా జరుగుతాయి, అవి ఎట్లాంటి పరిణామాలు దారితీస్తాయి అనేది కూడా మనం దీంట్లో చర్చించుకుంటాము. స్థానభ్రంశము మరియు దాని అంతరార్థాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి, దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అనేది కూడా మనం ఈ పాఠంలో చర్చిస్తాము. స్థానభ్రంశము మరియు వలసల మధ్య సంబంధాన్ని మనం వివరించాలి. అంటే ఇది వలసలు ఎట్లా స్థానభ్రంశం చెందడం వల్ల ఈరోజు గిరిజనులు కానీ, మహిళలు కానీ వాళ్ళు ఎప్పటికీ స్థానభ్రంశం చెందుతూనే ఉంటారు. ఊర్లో మాకు ఇప్పుడు ఊర్లో పుట్టింది, దీక్షగుంటలో ఉందనుకోండి, ఆమె అత్తగారింటికి పోవాలి, అక్కడి నుంచి ఇంకెక్కడికో పోవాలి, వాళ్ళు ఎక్కువగా స్థానభ్రంశం చెందుతూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఈ యొక్క స్థానభ్రంశంలో వాళ్ళు ఎక్కువగా స్థానభ్రంశం చెందారు. గిరిజనులు, మహిళలు అత్యధిక స్థాయిలో వాళ్ళు దాన్ని ఏంటంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ గురయ్యారు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అభివృద్ధి, వలస మరియు స్థానభ్రంశం పరస్పరం సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. అందువల్ల ఈ యూనిట్లో వలస భావన మరియు దాని రూపాలు, వలస అభివృద్ధితో సంబంధము, దాని కారణాలు మరియు ఆ పరిణామాలను చర్చిస్తాం. అభివృద్ధి, వలస మరియు స్థానభ్రంశం అనేది పరస్పరం సంబంధం కలిగి ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యూనిట్లో వలస భావన మరియు దాని రూపాలు, అంటే ఈ యొక్క వలస అనేది ఎన్ని రూపాల్లో ఉంటుంది, అది ఎట్లా అభివృద్ధితో సంబంధం కలిగి ఉంటుంది, దానికి గల కారణాలు ఏంటి, పరిణామాలు ఎట్లా ఉంటాయి అనేది కూడా ఈ పాఠంలో మనం చర్చిస్తాము. అప్పుడు మేము స్థానభ్రంశం మరియు అభివృద్ధితో దాని సంబంధాల గురించి చర్చిస్తాం. దాంతో పాటుగా డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఈ యూనిట్ యొక్క చివరి భాగం వలస, స్థానభ్రంశం మరియు అభివృద్ధి మధ్య సంబంధాలను చర్చిస్తుంది. ఇంటర్లింకేజెస్ బిట్వీన్ ది డెవలప్మెంట్ అండ్ మైగ్రేషన్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అనే దాని గురించి మనం చివరిలో మాట్లాడుకుందాం. వలస కాన్సెప్ట్ మరియు ఫార్మట్, అంటే వలస అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది, అసలు వలస అనే పదానికి మనం ఎట్లా అర్థాన్ని వివరించాలంటే, వలస అనేది ఒక పదం ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి ప్రజల కదలికలను సూచిస్తుంది. అంటే నువ్వు ఒక భౌగోళిక ప్రాంతం నుండి ఇంకొక భౌగోళిక ప్రాంతానికి కనుక నువ్వు పోతే దాన్ని మనం వలస అనాలి. డెమోగ్రఫిక్ డిక్షనరీ ప్రకారం వలస అనేది ఒక డెవలప్మెంటల్ లోని సమస్యలు ఒక భౌగోళిక యూనిట్ నుండి మరొక భౌగోళిక చలనశీలత లేదా ప్రాదేశిక చలనశీలత, సాధారణంగా నివాస స్థలం లేదా బయలుదేరిన ప్రదేశం నుండి గమ్యస్థానం చేరుకునే ప్రదేశానికి నివాసంలో మార్పు ఉంటుంది.
ఇటువంటి వలసలను శాశ్వత వలస అని పిలుస్తారు. మరియు ఇతర రకాల కదలికల నుండి వేరు చేయబడాలి. ఇది నివాసం యొక్క శాశ్వత మార్పు కలిగి ఉండదు. ఎవరెటువంటి వలసలను విస్తృతంగా నివాసం యొక్క శాశ్వత లేదా పాక్షిక శాశ్వత మార్పుగా నిర్వచించారు. అంటే ఇక్కడ ఒక భౌగోళిక ప్రదేశం నుండి ఇంకొక భౌగోళిక ప్రదేశానికి చలనశీలత కలిగి ఉండడం అనేది ఒకటి. రెండోది ఏంటంటే ఒక మనకు రెసిడెన్షియల్, అంటే ఒక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక ప్రాంతానికి రెసిడెన్సీగా మారిస్తే దాన్ని మనం దాన్ని వలస అని చెప్పొచ్చు. తరలింపు దూరం పైన చట్టం యొక్క స్వచ్ఛంద మరియు అసంకల్పిత స్వభావంపై ఎటువంటి పరిమితి విధించబడలేదు. అంటే ఎంత దూరం తరలిపోతున్నాడు. ఇప్పుడు మా ఊరు నుంచి నెక్కొండలో కూడా పోయి బతికే వాళ్ళు, మా ఊరికి మండలానికి 8 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది, మా ఊరికి వరంగల్కి ఒక 30-40 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది, మా ఊరికి హైదరాబాద్కి 140 కిలోమీటర్లు ఉంటుంది. కానీ ఊరు నుంచి పక్క ఊరికి పోయినా అది వలసనే అవుతుంది. అంటే ఒక భౌగోళిక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక భౌగోళిక ప్రాంతానికి మారుతున్నాం. ఈలోపు చెట్లు, పుట్టలు, జంతువులు, జీవజాలం, భాష అన్ని మారుతూ ఉంటాయి. అంటే ఈ రకంగా చట్టం అనేది ఎంత దూరం పోతే దాన్ని వలస అనేది వాళ్ళు ఏం చెప్పలేదు. స్వచ్ఛందంగా అసంకల్పితంగా అది చేయబడ్డది. అంటే ఏదైనా ఒక భౌగోళిక ప్రాంతం నుంచి ఇంకొక భౌగోళిక ప్రాంతం పోవడాన్ని అది వలస అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మనం రెసిడెన్సీని కనుక, అంటే మనం మన యొక్క నివాస స్థలాన్ని కనుక పూర్తిగా అంటే మొత్తం శాశ్వతంగా కానీ లేకుంటే కొద్ది కాలం వరకు కనుక మన యొక్క నివాస స్థలాన్ని కనుక మార్చితే దాన్ని కూడా మనం మైగ్రేషన్ అని అంటామని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. వలస మరియు అభివృద్ధి అంటే ఈ రెండింటికి గల సంబంధం ఏంటి? వలసలు తాత్కాలికంగా ఉండొచ్చు. అంటే మనకు దీన్ని ఏమంటారు అంటే సీజనల్ మైగ్రేషన్ అంటారు. సీజనల్ మైగ్రేషన్ ఏంటంటే మీరు ఇప్పుడు చూడండి, హైదరాబాద్కి పాలమూరు కూలీలు కానివ్వండి, లేకుంటే రైతులు వేరే దగ్గర పోయి పనిచేయడం కానివ్వండి, మనకు సిటీలలో ఏంటంటే సీజనల్ మైగ్రేషన్ ఉంటుంది. వ్యవసాయ పనులు లేనప్పుడు ఎండాకాలంలో వచ్చేసేసి హైదరాబాద్లో పనిచేస్తారు ఉదాహరణకి. మళ్ళీ వర్షాకాలం మొదలవుతుందనగా ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఊరికి వెళ్ళి వ్యవసాయం అంటే భూమి ఉన్నోళ్ళు వ్యవసాయంలో వాళ్ళు ఉంటారు, వ్యవసాయ పనులు చేసుకుంటారు. అంటే దాన్ని ఏమంటారు అంటే సీజనల్ మైగ్రేషన్ అంటారు. అదేవిధంగా అసీమాజ్ అనే ఒక సోషియాలజిస్ట్ ఏం చెప్పింది అంటే గుజరాత్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువ మంది గిరిజనులు, దళితులు సీజనల్ మైగ్రేషన్ ఈ యొక్క అహ్మదాబాద్కి ఈ యొక్క ఏరియాలకు వచ్చి అంటే మనకు వ్యవసాయ పనులు పూర్తిగా లేనప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సిటీలోకి వచ్చి కొంతకాలం 3-4 నెలలు బతికి మళ్ళీ ఊరికి వెళ్తారు. మీకు చాలా మంది ఇక్కడ సీజనల్ మైగ్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఇల్లు కొనడం కానీ, లేకుంటే బాంబేలో, గుజరాత్లో సిటీలలో ఇల్లు కొనడం కానీ, అమ్మడం కానీ చాలా కష్టంతో కూడుకున్నాం. పెద్ద వాళ్ళు మాత్రమే చేయగలుగుతారు. ఈ వలస కార్మికులకు అంత ఆర్థికపరమైనటువంటి ఉండదు. ఇప్పుడు మనకు అడ్డా కూలీలు ఇలా ఏంటంటే ఊర్లలో ఉంటే మనకి ఎక్కువగా వ్యవసాయం మనకు పని దొరకకపోవచ్చు, నాట్లు వేయడానికి టైం దొరకదు, ఒక్కోసారి పంటలు ఖరాబ్ అవుతాయి, ఇట్లా ఊర్లో దొరకకపోవచ్చు. కాబట్టి ఏమవుతుంది అంటే వీళ్ళు సీజనల్ మైగ్రేషన్ అయితే సిటీలకు వచ్చేసి బతకడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు. వలసలు తాత్కాలికంగా ఉండొచ్చు, భవిష్యత్తులో స్వదేశానికి తిరిగి రావాలనే ఉద్దేశంతో ఉండొచ్చు, లేదా శాశ్వత లేదా వలసదారుల వలస సమయంలో ఈ ప్రత్యామ్నాయాల మధ్య నిర్ణయం తీసుకోకపోవచ్చు. కొంతమంది ఉంటారు, ఇప్పుడు మా బంధువులంతా సౌదీలో ఉన్నారండి, అది శాశ్వతమైనటువంటి వలస కాదు. ఎందుకంటే ఏదో ఒక రోజు అది వాళ్ళు ఇండియాకి వచ్చి చచ్చిపోవచ్చింది తప్ప అక్కడ నాకు తెలిసి నాకు తెలియదు, కానీ అక్కడ అవన్నీ ఏముండదు, వాళ్ళని బయటికి పంపిస్తారు. అంటే కొంతమంది అమెరికాలో అనుకోండి, కెనడాలో అనుకోండి, మీకు శాశ్వతమైనటువంటి వలసలు ఆ దేశాల వాళ్ళు ఉంటాయి. కానీ ఇక సౌదీ ఇట్లాంటి కంట్రీస్లలో మనకు శాశ్వత వలసలు అనేటివి ఉండవు. అంటే వలసలు తాత్కాలికంగానే ఎక్కువగా ఉంటాయి. మనకు విదేశాలకు పోయిన వాడు చివరికి అమెరికా పోయిన వాళ్ళు మా ఊరోళ్ళు కూడా వాళ్ళు చివరికి మా ఊర్లో వచ్చి చచ్చిపోవాలనుకుంటారు తప్ప అమెరికాలో ఉండాలి వాళ్ళకు రెసిడెన్స్ ఉన్నా కానీ, ఎందుకంటే అక్కడ మానవ సంబంధాలు పెద్దగా ఉండవు కాబట్టి. సరే, ఇది మనకు తెలుస్తున్నది ఏంటంటే వలసలు తాత్కాలికంగా ఉండొచ్చు, లేదా భవిష్యత్తులో స్వదేశానికి తిరిగి రావాలనే ఉద్దేశంతో ఉండొచ్చు, లేదా శాశ్వత లేదా వలసదారుల వలస సమయంలో ప్రత్యామ్నాయాల మధ్య నిర్ణయం తీసుకోకపోవచ్చు, వాళ్ళు సందిగ్ధంగా కూడా ఉండొచ్చు. ఇట్లా రకరకాలైనటువంటి వలసలు ఉంటాయని మనకు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. భారతీయ నిపుణుల ప్రవాహం యునైటెడ్ స్టేట్స్, కెనడా, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ మరియు ఇతర సారూప్య గమ్యస్థానాల వైపు ఉంది. భారతదేశంలో అత్యధికంగా ఐటీ చేసిన వాళ్ళు యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, కెనడా, యునైటెడ్ కింగ్డమ్ మరియు ఇతర సారూప్య అంటే ఆస్ట్రేలియా
లేకుంటే స్విట్జర్లాండ్, నెదర్లాండ్ ఇట్లాంటి కంట్రీస్కి ఎక్కువగా వాళ్ళు గమ్యస్థానాలు పెట్టుకున్నారు, అటువైపు ఎక్కువగా పోతున్నారు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. 2010లో భారతదేశము 14.4 మిలియన్ల వలసదారుల అంచనా ఆఫ్టర్ మెక్సికో. నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాను, మెక్సికో 2010లో 11.9 మిలియన్ల మంది వాళ్ళ దేశం నుంచి విదేశాలకు పోతే మనకు భారతదేశంలో 11.4 మిలియన్ల వలసదారులు ఉన్నారు. అంటే మెక్సికో తర్వాత ప్రపంచంలోనే అత్యధిక ఇమిగ్రెంట్ కమ్యూనిటీ అనేది ఏదైనా ఉంది అంటే అది భారతదేశం అని చెప్పుకోవచ్చు. అందుకనే భారతీయ ఇండియన్ డయాస్పొరా అనేది రోజు రోజుకి మనకు ఎక్కువగా ప్రాచుర్యంలోకి వస్తుంది. చాలా మంది ఈ యొక్క ఇండియన్ డయాస్పొరాను చదవాలనుకుంటున్నారు. ఇట్లాంటి ఇప్పుడు మనకెవరు నోబెల్ లారెట్ అయినటువంటి అతను అంటే అమాంగ్ ది బిలీవర్స్ ఈ పుస్తకాలు రాసిన ఆయన ఇండియన్ డయాస్పొరా అంటే భారతీయ మూలాలు ఉన్నటువంటి వాళ్ళే వలసకి వెళ్ళిన వాళ్ళు. అప్పుడెప్పుడో మనకు ట్రినిడాడ్ టొబాగో, లాటిన్ అమెరికా పోయిన వాళ్ళు. ఆయన పేరు నాకు గుర్తుకు రావట్లేదు. ఆయన నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చింది, భారతదేశం కూడా భారత రత్న ఇచ్చింది ఆయనకి. అంటే అట్లాంటి వాళ్ళు అంటే ఒక అంచనా ప్రకారం భారతదేశం ఇప్పుడు 2010లో ఉన్నటువంటి అంచనాలు లేకుంటే మనకున్నటువంటి డాటా ఏం చెప్తుంది అంటే భారతదేశం యొక్క వలసదారుల సంఖ్య మెక్సికో అనే దాని తర్వాత ప్రపంచంలో రెండో పెద్ద వలస దేశంగా మనకు ఉంది. ఆ తర్వాత చైనా ఉండొచ్చని నేను భావిస్తున్నాను. కారణాలు మరియు పరిణామాలు. స్వచ్ఛంద వలసలకు ప్రధాన కారణం ఆర్థికం. చాలా అభివృద్ధి చెందిన దేశాల్లో తక్కువ వ్యవసాయ నిరుద్యోగం మరియు ఉపాధి తక్కువ ఉండడం వలన వలసదారులు ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్న ప్రాంతాల వైపు పెట్టడానికి ప్రధాన కారణాలు. అంటే మనకేంటంటే మా ఊర్లోనే ఒకటి 2 ఎకరాల భూమి ఉంది అనుకోండి, వాడు వ్యవసాయం చేస్తే వానికి అసలు గిట్టుబాటు ధర వస్తుంది అనే నమ్మకం లేదు. ఆ పురుగుల మందులు అదేంటి మనకు వాడి మండలానికి పోయి అవేంటి మనకు సీడ్స్ అవన్నీ తీసుకొచ్చేసేసి ఇవన్నీ చేసేసరికి అసలు అది అయిద్దా లేదా, అసలు వ్యవసాయం మీద ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి శ్రద్ధ లేకుండా అసలు ఒక భరోసా అనేది లేకుండా ఉండడం వల్ల చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారంటే చదువుకున్న వాళ్ళు కానివ్వండి, వ్యవసాయంలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ వ్యవసాయం నుంచి బయటకు వచ్చేసేసి వాళ్ళు మనకు ఆర్థికంగా సరిగా లేదు కాబట్టి అందుకని రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు అన్నారు ఏమని, వ్యవసాయం అంటే దండగ కాదు పండుగ అని. అంటే అట్లా ఆర్థికంగా మేము దాన్ని మేము చేస్తాము. వ్యవసాయం అనేది దండగ కాదు, అది ఒక పండుగ. అంటే మేము వ్యవసాయం చేసుకోవడం పద్ధతి బాగుండు అనే ఒక సిచ్యువేషన్ మేము తీసుకొస్తామని రాజశేఖర రెడ్డి గారు అప్పుడు అనేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి కూడా వ్యవసాయం మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉన్నారు. అంటే ఎందుకు జరుగుతుందంటే ఈ వలసలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయంటే ఊర్లో మనకి కొంచెం భూమి ఉండి కొంచెము మనకు పంట మనం ఒక 2 ఎకరాల వ్యవసాయం మనం చేసుకుంటే మన డబ్బులు వచ్చాయనుకోండి, మనకు పాలు కూడా సరైనటువంటి పాలు దొరికిన మహానగరాలలో ఎందుకు ఉండాలనుకుంటారు? ఎవరు ఉండాలనుకో. వ్యవసాయం కనుక 90% స్ట్రాంగ్ చేస్తున్నాం, నాకు తెలిసి వలసలు మొత్తం ఆగిపోతాయి. ఎందుకంటే విదేశాలకు పోయి ఆ యొక్క పొల్యూషన్, ఆ యొక్క ర్యాపిడ్ అదని తెలుసుకోకుండా వాళ్ళు భారతదేశంలోనే హ్యాపీగా బతకగలుగుతారు. ఎప్పుడైతే వ్యవసాయం దెబ్బతిన్నదో, వ్యవసాయం దెబ్బ తీశారు ఈ యొక్క పాలసీ మేకర్స్, ఇప్పుడున్నటువంటి బూర్జువా రాజకీయ పార్టీలు అన్నీ కూడా వ్యవసాయం దెబ్బతీశాయి. ఒక సోషలిస్ట్ పార్టీ ఉంటే అది వేరు, ఎందుకంటే అది వాళ్ళు వ్యవసాయం కార్మిక రంగాన్ని ఎక్కువగా వాళ్ళు రద్దు చేస్తారు. ఈ బూర్జువా పార్టీలు ఏంటంటే ఎక్కువగా ఐటీ మీద ఫోకస్ చేస్తాయి, ఎందుకంటే వాళ్ళకి కావాల్సిన మొత్తం విదేశీ మార్గద్రవ్యాలు, విదేశీ డాలర్లు కాబట్టి వాళ్ళకి వ్యవసాయం మీద అవసరం ఉంటుంది. సో ఈ రకంగా మనకు వలసదారులకు ఎక్కువ ఉద్యోగ అవకాశాలు ఉన్న ప్రాంతాల వైపు నెట్టడానికి ప్రధాన కారణాలు మనం చెప్పొచ్చు. అధిక మానవ భూమి నిష్పత్తికి దారితీసే జనాభా ఒత్తిడి కూడా పేదరికం, గ్రామీణ వలసలకు ముఖ్యమైన కారణాల్లో ఒకటిగా గుర్తించబడ్డది. అధిక మానవ భూమి నిష్పత్తికి దారితీసే జనాభా ఒత్తిడి. ఇప్పుడు మా చిన్నప్పుడు కారు నర్సయ్య అనే లేడు అనుకోండి, కారు నర్సయ్యకు మా పెద్ద చెరువు వెనుకాల ఒక 100 ఎకరాల భూమిలా అంతా ఉందని అని విన్నాను నేను. మరి ఆ 100 ఎకరాలు కాస్త పోయి చివరికి వాళ్ళ కూతులకు కూడా ఆయన మ్యారేజ్ చేయలేకపోయాడు. అంటే ఇక్కడ జనాభా పెరుగుతుంది,
పెరిగిన కొద్దీ ఆయన దగ్గర పనిచేసిన ఆయన దగ్గర పెరుగు పోసిన వాళ్ళు కూడా ఆయన దగ్గర భూమి తీసుకున్నారు. ఆయన సర్వీస్ చేసేసి ఆయనకు ఆ రకంగా ఆయనకు మనకు ఆ యొక్క దాన్ని చేసి అంటే ఆయన భూమి అనేది తగ్గుకుంటా వచ్చింది. అంటే మనిషికి భూమికి ఉన్నటువంటి నిష్పత్తి అనేది రోజు రోజుకి తగ్గుతుంది. ఇప్పుడు ఒక మనిషికి 10 ఎకరాలు ఉంటే అది పెద్ద గ్రేట్. ఒక మనిషికి 50 ఎకరాలు ఉండేది, ఒకప్పుడు 100 ఎకరాలు కూడా ఉండేది. అది పెద్దగా అది కాదు. జనాభా పెరుగుతున్న కొద్ది ఏమవుతుందంటే భూమి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఎట్లాంటి ఒత్తిడి అంటే అది భూమి నిష్పత్తి, భూమికి మనిషికి ఉన్న నిష్పత్తి ఇప్పుడు మారుతుంది అనేది కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. జనాభా ఒత్తిడి, పేదరికం, గ్రామీణ వలసలకు ముఖ్యమైన కారణాలుగా ఒకటి విస్తృతంగా గుర్తించబడ్డది. ఈ మనిషికి భూమికి ఏదైతే నిష్పత్తి ఉందో అది ఎక్కువగా ఒత్తిడికి దారితీస్తుంది అనేది ఈరోజు భూమి అంటే సొంత ఇల్లు కట్టుకోవడానికి భూమి ఉండడమే ఒక పెద్ద గ్రేట్గా ఈరోజు భావిస్తున్నారు. అట్లాంటి ఒత్తిడి వల్ల చాలా మంది సిటీలోకి వచ్చి ఏదో ఒక చోట ఉండి మనకు సెక్యూరిటీ గార్డు కనుక చూస్తే ఒకప్పుడు 3 ఎకరాలను 3 జీతగాండ్లు 2 జీతగాండ్లు జనార్దన్ అనే ఒక గౌడ్ వ్యవసాయం అతను ఈరోజు సిటీలోకి వచ్చి వ్యవసాయం వదిలేసేసి, వ్యవసాయం అంటే ఉన్నది కానీ సిటీలోకి వచ్చేసి బతుకుతున్నాడు. ఇది సెక్యూరిటీగా. చాలా మంది ఈ ఊర్లలో ఉండట్లేదు. ఆ వ్యవసాయం అనేది అది గిట్టుబాటుగా లేదు. ఆ స్నేహాలు, ఆ వ్యవసాయం పట్ల ప్రేమ అనేది చాలా మందికి మారిపోయింది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఇట్లా ఈ యొక్క భూమి నిష్పత్తి అనేది జనాభా ఒత్తిడి అనేది దారితీసిందని మనకు అర్థం చేసుకోవాలి. అందువల్ల దాదాపుగా అన్ని అధ్యయనాలు చాలా మంది వలసదారుల మెరుగైన ఆర్థిక అవకాశం వెతుక్కుంటూ వెళ్తున్నారని సూచిస్తున్నారు. అంటే ఎక్కువగా వలస వెళ్ళే వాళ్ళంతా మెరుగైన ఆర్థిక విషయాలను అర్థం తీసుకోవడానికి వెళ్తున్నారని అర్థం చేసుకోవాలి. స్థానభ్రంశం అంటే వీటి స్థానభ్రంశం కంటే ముందు కూడా మనం ఒకటి అర్థం చేసుకోవాలి. ఒకటి మనకు మైగ్రేషన్ అనేది 2 రకాలు ఉంటుందండి. ఇన్వర్డ్ మైగ్రేషన్, అవుట్వర్డ్ మైగ్రేషన్. ఇన్వర్డ్ మైగ్రేషన్ అంటే ఏంటంటే మన దేశంలోకి రావడం. అవుట్వర్డ్ మైగ్రేషన్ ఏంటంటే అది బయటికి వెళ్ళిపోవడం. ఇది అవుట్వర్డ్ మైగ్రేషన్. సరే, దీని గురించి కూడా మనం చర్చిద్దాం. స్థానభ్రంశం అంటే ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకుందాం. భూకంపాలు, వరదలు, ముప్పు లేదా సంఘర్షణ వంటి ఆకస్మిక ప్రభావం వల్ల స్థానభ్రంశం చెందిన జనాభా సమూహాలుగా తమ ఇంటిని వదిలి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు కేరళలో మనకి పెద్ద ఎత్తున వరదలు వచ్చాయి. సగం కేరళ దెబ్బతినిపోయింది. ఇప్పుడు మనకు తుఫాన్లు ఇవన్నీ వచ్చినప్పుడు మొత్తం భూకంపం వచ్చినప్పుడు, లాతూర్లో భూకంపం వచ్చినప్పుడు ఒక మొత్తం సమాజమే మొత్తం అదైపోతుంది. ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో వచ్చింది, నార్త్ ఈస్ట్లో వచ్చింది, జపాన్లో వస్తూ ఉంటాయి. అంటే అప్పుడు అట్లాంటి టైంలో ఏమవుతుందంటే మొత్తం ఒక సమూహాలు, జనాభా మొత్తమే స్థానభ్రంశం చెందుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంటికి తిరిగి రావాలనే ఉద్దేశంతో సాధారణంగా ఉంటుంది. ఇది పేదరికం యొక్క మురికిగా మారుతుంది. స్థానభ్రంశం ప్రజల ఉనికి మరియు గుర్తింపును బెదిరిస్తుంది. అంటే ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషికి ఒక చోటు పోయినప్పుడు, అరే నువ్వెవడరా, మా ఊరు కొత్తగా ఉన్నావు అని మా ఊరులే వేరే ఊరు వచ్చినప్పుడు అనేవాళ్ళు. హైదరాబాద్లో కూడా తూకోనేరే బే అంటారు. నువ్వెవడరా బే ఇక్కడికి వచ్చి మమ్మల్ని డామినేట్ చేస్తున్నావు అంటారు. అంటే డామినేట్ చేయడం కాదు, నీ ఉనికినే అది ప్రశ్నిస్తుంది. నీకు అసలు ఉనికి ఇవ్వడమే కష్టం. అంటే నీ యొక్క స్థానభ్రంశం అనేది నీ ఉనికికి ఒక పెద్ద దెబ్బే అని మనం చెప్పొచ్చు. అంటే నువ్వు గొప్ప శాస్త్రవేత్తవో, నువ్వు గొప్ప ఏదో అయితే తప్ప నీకు ఉనికి ఉండదు, నీకు పేరు ఉండదు, ఊరు ఉండదు అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. భౌతిక స్థానభ్రంశం కంటే స్థానభ్రంశం ఎక్కువ బాధాకరమైన అనుభవాలతో సామాజిక ఆర్థిక జీవిత చక్రాలను నిర్మూలించడం మరియు విచ్ఛిన్నం చేయడం జరుగుతుంది. అంటే బాధాకరమైన అనుభవాలతో అంటే మనకు ఊర్లో ఉన్నటువంటి ప్రేమలు, చిన్నమ్మలు, పెద్దమ్మలు, పక్కింటోళ్ళు, తమ్ముళ్ళు, బాబాయిలు, వదినలు, వీళ్ళందరూ అది ఒక రకమైనటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ఊరిని మనకు ఏదైతే మనం ఉంటామో ఆ చక్రంలో ఉంటామో ఆ చక్రాలను నిర్మూలించి విచ్ఛిన్నం చేయడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మా ఊర్లో అబ్బాసన్న ఎంతో ముసలి వాళ్ళైనా కానీ పెద్దలు ఏదో కొంత ప్రేమలు అవన్నీ ఉండే ఆ చక్రాన్ని మొత్తం దెబ్బతిని మన సిటీలోకి రావాల్సి స్థానభ్రంశం చెందడం వల్ల ఏదైనా జరుగుతుందని అర్థం చేసుకోవాలి. స్థానభ్రంశం మరియు అభివృద్ధి అంటే యుద్ధ దెబ్బతిన సమాజాల్లో శాంతి మరియు పునర్నిర్మాణం స్థానభ్రంశం చెందిన వ్యక్తుల ప్రభావితమైన పునరేకీకరణపై ఆధారపడి ఉంటుందని గ్రహించాలి. అంతర్గత స్థానభ్రంశం సమస్య కూడా మరింత ముఖ్యంగా మారింది.
అంతర్యుద్ధాలతో నాశనమైన అనేక దేశాలలో మొజాంబిక్, అంగోలా మరియు లైబీరియా వంటివి వారి జనాభాలో మూడింట ఒక వంతు నుండి 3 వంతుల వరకు బలవంతంగా నిర్మూలించబడ్డాయి. అంటే ఇవి జెనసైడల్ కంట్రీస్ అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఒక సమాజమే ఈ యొక్క అంగోలా, మొజాంబిక్ ఈ దేశాలలో మీరు వీడియోలు చూసి ఉంటారు, గన్నులు పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు. ఇది ఇట్లా ఒకంతకు మూడంతులు నిర్మించబడ్డారు అని చెప్పొచ్చు. తద్వారా ఐడిపిస్ అంటే ఇంటర్నల్లీ డిస్ప్లేస్డ్ పీపుల్. ఇప్పుడు పోలవరం కడుతున్నారండి, నాగార్జున సాగర్ కట్టారండి, దాని వెనుకాల ఎంతమంది స్థానభ్రంశం చెందుతారంటే ఎంతమంది డిస్ప్లేస్ అయి ఉంటారు, వాళ్ళని ఐడిపిస్ అంటారు, ఇంటర్నల్లీ డిస్ప్లేస్డ్ పీపుల్ అంటారు. పునరీకీకరణ పనిలోకి తీసుకోకుండా పునర్నిర్మాణం మరియు అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడటం అసాధ్యంగా మారింది. అంటే మనం పునరీకీకరణ అంటే పునరాగమనం మరియు పునరీకీకరణ అంటే వాళ్ళు మళ్ళీ తిరిగి రావడం, మళ్ళీ తమ జీవితాన్ని నిర్మించుకోవడం అనేది అది మనం అర్థం చేసుకోకుండా పునర్నిర్మాణం గురించి మరియు అభివృద్ధి గురించి మాట్లాడడం అనేది చాలా తప్పు అని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు నువ్వు కోయలను తీసుకెళ్తున్నావు కానీ వాళ్ళు ఎంతమంది మళ్ళీ నువ్వు వాళ్ళకి జీవితాన్ని ఇస్తున్నావు, వాళ్ళ యొక్క జీవితం పునరీకరణ అవుతుందా, పునర్నిర్మాణం అవుతుందా, అసలు బయటకు వస్తే ఎక్కడ నువ్వు వాళ్ళని లొకేట్ చేస్తావు అనేది ఇక్కడ ప్రధానంగా ఇది పెద్ద హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్. అంటే ఏషియాలోనే మీకు పోలవరం కిందగా చూస్తే ఏషియాలోనే హైయెస్ట్ డిస్ప్లేస్డ్ ఐడిపిస్, ఇంటర్నల్లీ డిస్ప్లేస్డ్ పీపుల్ కోయాస్ అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అభివృద్ధి వలస మరియు స్థానభ్రంశం ఇంటర్ అది ఏ రకంగా ఉంటుంది. అభివృద్ధి వలసలు మరియు స్థానభ్రంశం పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. కమ్యూనిటీ వలసలు తీసుకొచ్చే మార్పులతో జీవించగలిసే వలసలు కమ్యూనిటీ అభివృద్ధికి సహాయపడతాయి. శరణార్థులు మరియు అభివృద్ధి సహాయం మధ్య చర్చ నుండి ఉద్భవించిన వలసలు మరియు అభివృద్ధికి మధ్య ఉన్న సంబంధం కొంతకాలంగా చర్చ జరుగుతుంది. అభివృద్ధి, వలసలు, స్థానభ్రంశం ఈ మూడు కూడా ఒకదానికొకటి పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉన్నాయని అర్థం చేసుకోవాలి. కమ్యూనిటీ వలసలు తీసుకొచ్చే మార్పులతో కమ్యూనిటీ అభివృద్ధికి సహాయపడతాయి. శరణార్థులు మరియు అభివృద్ధి సహాయం మధ్య సంబంధం ఏర్పడుతుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చర్చ ఎక్కువగా ఉత్తర అమెరికా దృక్పథంతో పాటు ఐరోపా మరియు ఉత్తర అమెరికాలో సాధారణంగా ఆమోదించిన ఆలోచనలు ఎక్కువగా సూచించే ప్రధాన భావంతో అభివృద్ధి చేయబడింది. ఉదాహరణకి మూలం ఉన్న దేశాల అభివృద్ధిలో ఉన్నంత స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత వలసలను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు. ఒక సాధారణ ఊహ. ఏది ఏమైనప్పటికీ వలస మరియు అభివృద్ధి మధ్య చాలా క్లిష్టంగా ఉంటుందని, అది అభివృద్ధి తరచుగా తక్కువ వలసల కంటే ఎక్కువ దారితీస్తుందని అనుభవిక ఆధారాలు చూస్తున్నాయి. అంటే ఇక్కడ అమెరికా లాంటి దేశాలు బాగా డెవలప్ అయ్యాయి అనుకోండి, ఇక వాళ్ళకి అవసరం లేదన్నప్పుడు వీళ్ళందరినీ కూడా బయటికి పంపించే అవకాశం ఉందనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మనకు ఒక ఉచ్చ దిశలో అభివృద్ధి చెందితే అది ఏమవుతుంది అంటే వలసల్ని అది తగ్గించే అవకాశం ఉంది అనేది ఇక్కడ మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఇది మనకు ఇక్కడ మనం ప్రధానంగా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే కేరళ రాష్ట్రం గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఈ అభివృద్ధి, వలస, స్థానభ్రంశం, ఇంటర్లింకేజెస్ గురించి మాట్లాడుతూ మనం ఏం మాట్లాడుకోవాలంటే ఇంటర్నెట్ డిస్ప్లేస్ పీపుల్ ఉంటారు, ఇదంతా ఉంటుంది ఒకవైపు. అయితే ఈ వలస అనేది అభివృద్ధికి ఏ రకంగా దారితీస్తుంది అనేది మనం మధ్యలో కొంచెం మిస్ అయ్యాం, దాని గురించి మాట్లాడుకుందాం. మనం కనుక కేరళ రాష్ట్రం కనుక తీస్తే, కేరళ రాష్ట్రము ఒక చిన్న టినీ రాష్ట్రం. అంటే 3 కోట్లు 4 కోట్ల మంది ఉంటారు అంటే అంతే. ఆ రాష్ట్రము 1970 నుంచి 1970లోనే అదేమైంది అంటే ఈ యొక్క మైగ్రేషన్ వల్ల అది ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందింది. వాళ్ళు అధునాతనమైన ఇల్లు కట్టుకోవడం కానివ్వండి, చదువు మీద పిల్లలకు ఫీజులు కట్టడం కానివ్వండి, ఇప్పుడు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మన కేరళ వాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే 1970 నుంచే కేరళ అనేది ఒక అభివృద్ధి వైపు దూసుకెళ్ళిపోతుంది అనేది. ఎందుకు దానికి గల కారణం ఏంటంటే మైగ్రేషన్ ఎక్కువ ఉంది. ఈరోజు కమ్మాస్ ఎక్కువగా ఎందుకు డెవలప్ అయ్యారంటే వాళ్ళు హైలీ మైగ్రెంట్ పీపుల్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళు ఈరోజు మైగ్రెంట్ అయి ఉన్నారు. జూయిష్ పీపుల్ కూడా మనం కనుక చూస్తే ఎందుకు వాళ్ళు ఈ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఫోర్డ్ కంపెనీ వాళ్ళదే, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న డెల్ వాళ్ళదే, లేకుంటే మనం మాట్లాడే ఫోన్లు వాళ్ళే, మనం చేసేది అంత వాళ్ళ టెక్నాలజీనే వాడుతున్నాం. ఎందుకు ఇది సాధ్యమైంది అంటే జూయిష్ పీపుల్ హైలీ స్కాటర్డ్ కమ్యూనిటీ ఇన్ ది వరల్డ్. అంటే హైలీ స్కాటర్డ్ పీపుల్ అంటే గోవాలో ఒక జూయిష్ మ్యాన్ ఉన్నాడు, మా ఫ్రెండ్ గారు చెప్తున్నాడు.
అంటే వాళ్ళు ఎక్కడికైనా కానీ పోయి నేర్చుకొని డెవలప్ అవుతారు. అంటే ఈరోజు ఇజ్రాయెల్ డెవలప్ కావడానికి, ఈరోజు కేరళ డెవలప్ కావడానికి, ఈరోజు కమ్మాస్ డెవలప్ కావడానికి, ఈరోజు వేరే ప్రాంతాలు డెవలప్ కావడానికి గల కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా చాలా ఇబ్బందులు పడుకుంటూ వాళ్ళు మైగ్రేట్ అయ్యారు. దర్ ఇస్ ఎ క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ మైగ్రేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఏ ఏ ఏ కమ్యూనిటీ అయితే ఎక్కువగా వలసలు పోతుందో ఆ కమ్యూనిటీ ఎక్కువగా అభివృద్ధి చెందినట్టు మనకు చరిత్ర చెప్తుంది, గణాంకాలు చెప్తున్నాయి. సో మనకు ముందుగా మనకు అవపడుతుంది. అది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. కమ్యూనిటీ వలసలు, అభివృద్ధి అనేది ఇంటర్లింకేజెస్. అయితే కేరళ గురించి ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్పుకోవాలంటే 1970లోనే దానికి 4,000 కోట్ల యొక్క ఫారిన్ రెమిటెన్సీ అనేది ఉండేది. ఈ ఫారిన్ రెమిటెన్సీ కేరళ అనేది హైయెస్ట్ ఉండి ఆ డబ్బులతోటి వాళ్ళ యొక్క జీవన ప్రమాణాలు, విద్య, వైద్యము, ఆడపిల్లల చదువులు, మీరు అందుకనే ఈరోజు ఏం తీసుకున్నా కానీ కేరళ అనేది టాప్లో ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే అమర్త్య సేన్ లాంటి వాళ్ళు కేరళ మోడల్, కేరళను బీహార్ను కంపేర్ చేస్తే బీహార్ వాళ్ళు ఎక్కడ పోతారండి? మహా అంటే బీహార్ వాళ్ళు పోతే యూపీకి పోతారు, హైదరాబాద్కి వస్తారు. వీళ్ళు రోడ్ల మీద రోడ్లు, అటు వరంగల్ ఒక బీహార్ రోడ్ వాళ్ళ సొంతంగానే ఒక ముస్లిం ఫ్యామిలీని చెప్పారు. అంటే పేదరికము, చదువు లేకపోవడము, ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్, వాళ్ళకి ఎక్స్టర్నల్ మైగ్రేషన్ లేదు. మీరు ఏ రోజైనా చూసారా ఒక బీహారీ అమెరికాకు పోయి అక్కడెక్కడో వాడు ఐటీలో పెద్ద పేరు తీసుకున్నట్టు మీరు ఎప్పుడైనా చూసారా? మీరు ఏ రోజు చూడరు. అంటే దీనికి గల కారణం ఎందుకు అంటే మనకు వలసలకి అభివృద్ధికి అనేది చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందని చెప్పొచ్చు. తెలంగాణ వెనుకబడడానికి గల కారణం ఏంటంటే ఈ తెలంగాణ వాళ్ళు ఇక్కడనే పనిచేయడానికి ఇష్టపడతారు, అందరూ వచ్చి ఇక్కడ పనిచేస్తారు. వీళ్ళు బయటికి పోవడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడరు. ఇప్పుడు ఆరగోపాల్, ఈశ్వరేశారు, చాలా మంది ప్రొఫెసర్లు ఇక్కడిక్కడనే హైదరాబాద్లోనే తిరుగుతారు, ఇక్కడనే పాఠాలు చెప్తారు. కానీ ఏ జార్ఖండ్కో, ఏ ఉత్తరప్రదేశ్కో, ఏ పంజాబ్కో, లేకపోతే ఏ విదేశాలకో పోయి పాఠాలు చెప్పి మన తెలంగాణ పేరును లేకుంటే దాన్ని పైకి తీసుకురావడం ఎవడు కోరుకోడు. ఎందుకంటే వీళ్ళకు ఈ తెలంగాణలో ఏంటంటే ఒక జడత్వం ఉంది. అది చదువు లేకపోవడం వల్ల కావచ్చు, అది మనకు కలోనియల్ అది లేకపోవడం కావచ్చు, రకరకాల కారణాల వల్ల తెలంగాణ సమాజంలో ఒక జడత్వం ఉంది. అదే ఆంధ్ర సమాజం, కేరళ సమాజము, మీరు వేరే సమాజాలు చూస్తే ఏంటంటే అది కొంచెము వ్యాకోచం చెందుతాయి. మన తెలంగాణ సమాజం సంకోచం, ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ సంకోచ వ్యాకోచాలు కనుక మనం చూస్తే, అంటే మనకి ఎలాస్టిసిటీ కనుక చూస్తే తెలంగాణ సమాజంలో జడత్వం ఉంది. దీనికి రకరకాల కారణాలని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే మన వలస లేకపోవడం వల్లనే ఈరోజు తెలంగాణ ఇప్పుడు కొంచెం తెలంగాణ అమెరికన్ తెలంగాణ సంఘాలు ఉన్నాయి, మన యూరోప్లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కొంచెం ఏదో మనం చూస్తున్నాం తప్ప అంతకుముందు తప్పు అని చెప్పొచ్చు. ఇంకా ఎక్కువ యాక్చువల్గా హైదరాబాద్ నుంచి, తెలంగాణ నుంచి ఎక్కువ ఐటీ ఇండస్ట్రీస్ ఇవన్నీ జరగనుంది, కానీ జరగలేదు. ఇప్పుడు జరుగుతున్నాయి. అంటే నేను చెప్పవలసిన విషయం ఏంటంటే మన వాళ్ళు తెలంగాణ వాళ్ళు ఎక్కడ పోతారండి వలసకు పోతే? బాంబేలో వలస కూలీలుగా వెళ్తారు పాలమూరు. అంటే ఉత్తరాంధ్ర కూడా వెనుకబడ్డది, రాయలసీమ కూడా వెనుకబడ్డది. కానీ చెప్తున్నాను అంటే ఇది జడత్వం. అంటే మనకు చదువు లేకపోవడం, అభివృద్ధి, వలస ఎట్లా అభివృద్ధి చెందుతుందండి? మీరు వలస లేకపోతే అభివృద్ధి ఎట్లా జరుగుతుంది? వలసల వల్లనే కలోనియలిజం, వలస వల్లనే అభివృద్ధి చెందుతాం అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ కేరళ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుకోవాలంటే, నేను ఇంతకుముందు స్లైడ్లో కూడా చెప్పినట్టు కేరళ రాష్ట్రం అనేది దేశానికి, ప్రపంచానికి ఒక రోల్ మోడల్ అనేది అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు. ఎందుకంటే అక్షరాస్యత కానివ్వండి, విద్య, వైద్యము, ఏ రకం సినిమా, కళలు, కవిత్వము, ఆడపిల్లల చదువు, రోడ్లు, రవాణా, సంక్షేమం, వ్యవసాయం, పెన్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా కేరళ రాష్ట్రం అనేది మనకు ఒక ఉదాహరణగా మనకు మిగిలింది. ఎందుకు అంటే వాళ్ళు వలసలు వెళ్ళారు. రెమిటెన్సీస్ 2000 సంవత్సరాలు మనకు చూస్తే 40,000 కోట్ల రూపాయలు, అంటే ఆ రాష్ట్ర బడ్జెట్లో 25% నుంచి 40% వరకు నీకు రెమిటెన్సెస్. అంటే సౌదీ నుంచి, యూరోప్ నుంచి, ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి ఉన్న వాళ్ళు మనకు కేరళ వాళ్ళు అవపడతారు. ఒక జోక్ ఉందండి, కేరళ వాడు చందమామ మీద పోయినా కానీ టీ కొట్టు పెడతాడు అనేది ఒక జోక్. అంటే ఎక్కడ పోయినా కానీ వాళ్ళు ఇప్పుడు బంగారం బిజినెస్లో కూడా మనకు మార్వాడీస్ని, అంటే ఛాలెంజ్ఫుల్గా మనకు ఉత్తర భారతదేశంలోని మార్వాడీస్ని ఎదుర్కొనే వాళ్ళు ఒకటే కేరళ వాళ్ళు అనేది, అంటే బిజినెస్లో కానీ డెవలప్ అయ్యారనేది. ఎందుకంటే వలసలు చేసి ఒక గోల్డ్ బిజినెస్లో మార్వాడీస్ని దీనికో కొట్టగలే వాళ్ళు ఒక కేరళ వాళ్ళే అని చెప్పచ్చు. మనం ముత్తూట్ ఫైనాన్సే కావచ్చు, వేరేది కానీ గోల్డ్ బిజినెస్లో సౌత్ ఇండియా నుంచి ఒక మలయాళీస్ మాత్రమే ఒక పోటీ ఇస్తున్నారు మనకు మార్వాడీస్ అనేది మనం
అని చెప్పొచ్చు. అంటే ఎందుకు చెప్తున్నాను ఈ ఉదాహరణ అంటే మీరు బిజినెసే, చదువే, వ్యాపారమే, కళలే, యాక్టింగే, స్పోర్ట్సే తీసుకోండి. ఏది తీసుకున్నా గానీ ఈరోజు కేరళ అనేది ప్రపంచంలో మానవాభివృద్ధి సూచిక అంటే ఏంటి? చదువు, విద్య వీటిలలో మనకు అత్యధికంగా కేరళ అవపడుతుంది. దానికి గల కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు వలసలు వెళ్ళడము, దాని నుంచి వచ్చిన ఫారిన్ రెమిటెన్సీ అంటారు. ఈ రెమిటెన్సీస్ అనేది హైయెస్ట్ గా ఉంది. 2000 సంవత్సరం గణాంకాలు కనుక మనం చూస్తే 40,000 కోట్ల రూపాయలు, అంటే రాష్ట్ర బడ్జెట్ లో 50% వరకు 40% వరకు విదేశాల నుంచి వచ్చినటువంటి డబ్బులే ఉన్నాయన్నట్టు మనకు అవపడతాయి. అందుకని మీరు మమ్ముట్టి, మోహన్ లాల్ కేరళ సినిమాలు చూస్తే ఎప్పటికీ సౌదీ రిలేటెడ్ కథలు ఇవన్నీ మనకు ఉస్తాద్ హోటల్ కూడా అది సౌదీ రిలేటెడ్, అదే మనకు చూపిస్తుంది. మనకు తెలుగు సినిమాలు అంటే వాడు అడవులోకి తీసుకెళ్ళి అది చూపిస్తాడు. అంటే అట్లాంటివి కూడా ఉంటే చెప్తున్నాను. అంటే సౌదీ రిలేటెడ్, అమెరికన్ రిలేటెడ్, యూరోపియన్ రిలేటెడ్, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎప్పుడెప్పుడో వాళ్ళు అభివృద్ధిలోకి వెళ్ళారు అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఐరోపా, ఉత్తర అమెరికాలో సాధారణంగా ఆమోదించే ఆలోచనలు ఎక్కువగా సూచించే ప్రధాన భావాలతో అభివృద్ధి చేయబడింది. ఉదాహరణకి మనం మూలాలున్న దేశం అభివృద్ధిలో ఉన్నత స్థాయికి చేరిన తర్వాత వలసలను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చు. అంటే ఒక ఊహ ఏంటంటే ఇప్పుడు ప్రతిసారి ట్రంప్ ఇప్పుడు రేపు ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నాడు, ఎంతమంది వీసాలు ఇస్తాడు, ఎంతమంది గ్రీన్ కార్డులు ఇస్తాడు, అందరి దృష్టి మొత్తం దాని మీదనే ఉంటుందండి. అంటే అభివృద్ధి అనేది ఒక ఉచ్చ స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత ఆ దేశాల వాళ్ళు వలసలు తగ్గించే అవకాశం ఉందనేది ఒక సాధారణ ఊహ. మరి ఇది అయిద్దా లేదా? ఈరోజు ఏ కులం కానీ, ఏ ప్రాంతం కానీ, ఏ మనిషి కానీ, ఏ ఆడపిల్లలు కానీ ఎవరు కూడా మనకి అభివృద్ధి చెందలేకుండా కాకుండా అందరూ అభివృద్ధి చెందారు కాబట్టి ఏదైనా జరగవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రోజులలో మనకు ఒక్కసారిగా మొత్తం భారతీయుల వాళ్ళు అంటే బయటికి పంపించడం కష్టం, కానీ తగ్గించవచ్చు. ఇంకా ఆఫ్రికా అనేది పూర్తిగా పంపించవచ్చు, ముస్లింలను ఇంకేదైనా చేయొచ్చు. ఏది ఏమైనా కానీ ఈ యొక్క అభివృద్ధి అనేది గణనీయంగా పెరిగి తర్వాత వలసలను వాళ్ళు తగ్గించవచ్చు. ఒకప్పుడు యూరోపియన్లో యూరోప్ డెవలప్ కావడానికి ఈరోజు యూరోప్లో యూత్ పాపులేషన్ లేదు. సౌత్ ఇండియాలో ఏజ్డ్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉన్నారు. నార్త్ ఇండియాలో యూత్ పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది. మనకు యూరోప్లో యూత్ పాపులేషన్ లేదు, పిల్లలు పుట్టారు. ఇట్లా అంటే ఏజింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క దేశం ఒక్కొక్క ఏజింగ్ ఫ్యాక్టర్స్, రిప్రొడక్టివ్ కెపాసిటీతో సంబంధం ఉండడం వల్ల మనకు వలసలు అనేటివి వాళ్ళు తీసుకునే వాళ్ళు యూరోప్ వాళ్ళు వెల్కమ్ చేస్తారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి యూత్ తక్కువగా ఉంది. అదే అమెరికా వాళ్ళు చేయకపోవచ్చు, వాళ్ళకి యూత్ ఎక్కువ మంది ఉన్నారు. ఇప్పుడు సౌదీలో కూడా కొంతకాలానికి వాళ్ళు వలస ఆపేయచ్చు. పెట్రోల్ ఆగిపోయింది అనుకోండి, టెస్లా వాడు పూర్తిగా పైకి వచ్చాడు అనుకోండి, మరి ఏం చేస్తాను చెప్పండి. అంటే అట్లాంటి ఏదైనా జరగవచ్చు అన్నది ఈ యొక్క దేశాలలో మనకి ఏదైనా జరగవచ్చు. వాళ్ళకి ఇది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఈ యూనిట్లో వలస భావన, దాని రూపాలు, ఈ యూనిట్లో మనం ఏం తెలుసుకున్నాం అంటే వలస అనేది జాగ్రఫికల్గా, రెసిడెన్షియల్గా, కల్చరల్గా ఉంటుందనేది అర్థం చేసుకున్నాం. దాని రూపాలు, దాంట్లో 4 రకాలైనటువంటి రూపాలు ఉంటాయి. మనం ఈ పాఠంలో ఇది కూడా చాలా ముఖ్యము. ఒకటేమో రూరల్ టు అర్బన్. మనం ఇది పాపులర్ ఫామ్ ఆఫ్ మనకి మైగ్రేషన్ అని చెప్పొచ్చు. రూరల్ టు అర్బన్. మీకు 90% మనకి హైదరాబాద్లో ఉన్న వాళ్ళు, వలస వచ్చిన వాళ్ళు 90% మంది ఊర్లో వాళ్ళు ఉంటారు. మిగతా వాళ్ళు చిన్న చిన్న టౌన్ల వాళ్ళు, డిస్ట్రిక్ట్ టౌన్లో వాళ్ళు ఉంటారు. కానీ ఎక్కువ మంది మనకు ఊర్లో వాళ్ళే ఉంటారు. రూరల్ టు అర్బన్ ఈజ్ నెంబర్ 1. అర్బన్ టు అర్బన్ ఈజ్ నెంబర్ 2. అంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నాడు బెంగళూరులో పనిచేస్తాడు, బెంగళూరులో ఉన్నాడు ఢిల్లీలో పనిచేస్తాడు, ఢిల్లీలో ఉన్నాడు ఇక్కడ వచ్చాడు. అంటే సిటీ నుంచి ఇంకొక సిటీకి మారుతున్నాం. అంటే రూరల్ టు అర్బన్, అర్బన్ టు అర్బన్ అనేది జరుగుతుంది. ఇంకోటి రూరల్ టు అర్బన్ తర్వాత రూరల్ టు రూరల్ కూడా జరుగుతుంది. అంటే ఎట్లా అంటే ఒక ఊరోడు ఒక పత్తి ఒక మనకు మిరపకాయలు ఏరినో ఇంకేదైనా ఏరినడానికి పక్క ఊరికి పోయి గుత్త పట్టడానికి పోయి వాడు అక్కడనే ఉండిపోవచ్చు. దాన్ని ఏమంటారంటే విలేజ్ టు విలేజ్ మైగ్రేషన్ అని చెప్తారు. మా దీక్షకుంట అనేది మనకు కూలీలకు ఎక్కువగా ఫేమస్ అడ్డా లేబర్ అడ్డా అని చెప్పొచ్చు. మన పక్కన పనికర కానివ్వండి, మా పక్కన ఉన్నటువంటి ఉప్పరపల్లికి కానివ్వండి, లేబర్ను పంపించాలి అంటే మా ఊరు నుంచే పోతారు. అంటే మా ఊరు వాళ్ళు మన విలేజ్ టు విలేజ్ వలస అనేది జరుగుతుంది. అంటే విలేజ్ టు అర్బన్, విలేజ్ టు విలేజ్,
అర్బన్ టు అర్బన్ అంటే సిటీ నుంచి ఇంకొక సిటీకి కూడా మనకు వలసలు జరుగుతాయి. ఇంకోటి నాలుగో రకమైనటువంటి అర్బన్ టు రూరల్. ఇది చాలా తక్కువగా జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు కొంతమంది హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు సల్మాన్ ఖాన్ ఎక్కడనో పూణేకు దగ్గరలో ఒక ద్రాక్ష తోట కొన్నాడు అనేది విన్నాను. అంటే అట్లా అది రివర్స్ మైగ్రేషన్, ప్రశాంతంగా ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు మనకు సిటీలలో ఇదేంటి ఫామ్ హౌస్ అని పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ లాంటి వాళ్ళు కానీ, లేకపోతే చిరంజీవి లాంటి వాళ్ళు కానీ, ఇంకా కొంతమంది కానీ వీళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఒక ఊరిని తీసుకొని అక్కడ ఒక చిన్న ఫామ్, ఇప్పుడు మన ప్రకాష్ రాజ్ చూస్తే ప్రకాష్ రాజ్ ఏదో తెలంగాణ మెదక్లోనే ఎక్కడో ఒక ఫామ్ హౌస్ కట్టుకున్నాడు. అక్కడ కొంత ఫార్మింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే అర్బన్ టు రూరల్ మైగ్రేషన్ రేర్ జరుగుతుంది. ఉదాహరణకి ఇది ఎక్కువ ఎప్పుడు జరిగింది అంటే మనం కోవిడ్ టైంలో ఏం జరిగింది అంటే కోవిడ్ టైంలో అత్యధికమైన జనాలు మనకు సిటీ నుంచి పల్లెటూర్లకి పోయారు. అసలు సిటీలో కూడా ఒక అబ్బాయి అయితే ఈ సిటీ నుంచి మా ఊరికి నడుచుకుంటూ వచ్చాడు ఆ ట్రైన్ పట్టాల ద్వారా. అంటే ఇట్లాంటి ఒక అన్యూజువల్ పరిస్థితులలో ఏమవుతుంది అంటే మనం చెప్పలేము. ఇప్పుడు రేపు ఏదైనా అది వైరస్ వస్తుంది, ఆ వైరస్ వల్ల మొత్తం హైదరాబాద్ కాలేపి అందరూ ఊర్లోకి పోవచ్చు, అది చెప్పలేము. ఎందుకంటే కొత్త వైరస్ చాలా తొందరగా ఫాస్ట్గా స్ప్రెడ్ అయింది అనుకోండి, ఏదైనా జరగవచ్చు. అంటే ఇట్లా మనకు అర్బన్ టు రూరల్ అనేది విపత్తుల వల్ల కానివ్వండి, ఇంకా దేని వల్ల అయినా కానీ కావచ్చు. నాకు ఒకసారి కల వచ్చింది. ఎట్లా అంటే అంత మొత్తం ఏదో అయిందట, అందరు ఊరు రెంట్లు కడుగుతున్నారు. మా అమ్మ ఉంది అప్పుడు బతికే ఉంది, రెంట్లు కడుగుతున్నారు అంతే. ఎందుకంటే సిటీలో ఏదో పెద్ద గందరగోళం జరిగి అంత ఊర్లకు వచ్చేస్తున్నారు, ఊర్లో రెంట్లు కడుగుతున్నారు జనం, మీకుండ రెంట్కి ఇవ్వండి అని. అంటే అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అర్బన్ నుంచి రూరల్కి ప్రజలు మైగ్రేషన్కు పోతారు. ఆ రకంగా మనకి ఏమవుతుంది అంటే అర్బన్ టు రూరల్ మైగ్రేషన్ ఉంటుంది. అది కోవిడ్ టైంలో మనకు చాలా స్పష్టంగా ఉపడ్డది. ఎక్కడెక్కడో కలవని వాళ్ళు కూడా బంధుత్వాలు అవి వచ్చాయి. అంటే మొత్తం రివైవ్ అయింది అనేది కూడా మనకు తెలుస్తున్న విషయాలు. అంటే ఈ రకంగా మైగ్రేషన్ అనేది ఉంటుంది. ఇంకో రెండు పదాల గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం, ఎమిగ్రేషన్ అండ్ ఇమిగ్రేషన్. ఎమిగ్రేషన్ అంటే ఒక దేశం నుంచి ఇంకొక వేరే దేశానికి పోవడము. ఇమిగ్రేషన్ అంటే వేరే దేశంలోకి మన దేశంలోకి రావడం ఉంటుంది. ఇంకోటి ఇంటర్నల్ ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్ ఉంటుంది, ఎక్స్టర్నల్ మైగ్రేషన్ ఉంటుంది. అంటే ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్ అంటే ఒక ఊరు నుంచి ఇంకొక ఊరికి పోవడం, అంటే ఇక్కడ ఒక రీజన్ నుంచి ఇంకో రీజన్ పోవడం, అది ఇంటర్నల్ మైగ్రేషన్. ఎక్స్టర్నల్ మైగ్రేషన్ అంటే ఒక ప్రాంతంలో ఒక దేశం నుంచి ఇంకొక దేశానికి పోవడం అనేది ఎక్స్టర్నల్ మైగ్రేషన్ అనేది. ఇట్లా 4 రకాలైనటువంటి ఫార్మ్స్ ఆఫ్ మనకు మైగ్రేషన్ ఉంటుంది. ఇది పుష్ అండ్ పుల్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల ఇది ఎక్కువ జరుగుతుంది. పుష్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఊర్లలో కరువు ఉండడం, కాటకాలు ఉండడం, డబ్బు లేకపోవడం, వైద్యం లేకపోవడం, విద్య లేకపోవడం, అవకాశాలు లేకపోవడం, జీవన ప్రమాణాలు లేకపోవడం, అది పుష్ ఫ్యాక్టర్స్. పుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ సిటీలలో వేతనాలు, ట్రాన్స్పోర్ట్, విద్య, వైద్యము, అసలు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవన్నీ ఉండడం అనేది సిటీ అనేది పల్లెటూరు వాళ్ళను అది లాగుతుంది అనేది. పుష్ అండ్ ఫుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ది మన మేజర్ రీజన్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఒకవేళ ఫెమైన్ వచ్చింది అనుకోండి ఊర్లో కరువు, మీరు కనుక మనం ఆనంద్ మఠం కనుక చూస్తే ఆనంద్ మఠంలో ఏంటంటే ఊర్లో కరువు వస్తుంది. కరువు వచ్చినప్పుడు అందరు కలకత్తా పోతూ ఉంటారు. గ్రేట్ ఫెమైన్ 1946 గ్రేట్ ఫెమైన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. ఆనంద్ మఠంలో వందే మాత్రం అనే పాట రాసిన పాట కూడా అందరూ అన్నట్టు. అంటే ఏం జరుగుతుంది, మైగ్రేషన్ ఎట్లా పోతారు అంటే ఫెమైన్స్ ఏం లేకపోవడం. రిక్షావాడ అనే ఒక పాట ఉంటుంది మా చిన్నతనంలో, ఇప్పుడు నేను గోపీచంద్ రాశాడు. అదేంటంటే ఇక్కడ సిటీకి వచ్చేసేసి రిక్షా తొక్కుతూ అతను కింద పడి చచ్చిపోవడమో, లేకపోతే మా ఊరుకు నాకు గుర్తులేదు కదా. కానీ ఒక విలేజ్ వాడు సిటీలో రిక్షా తొక్కుతూ అది నీళ్లు దొరకక మార్వాడి కొట్టులో స్వీట్ షాపులు చూస్తూ ఎట్లా ఇబ్బంది పడ్డాడు అనేది రిక్షావాడు అనేది ఇప్పుడు నేను రాశాడు. అది మనకు మైగ్రేషన్ అనేది ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది ఒక నా చిన్నతనంలో ఉన్న స్కూల్లో ఉన్న పాఠం గురించి చెప్పాను. అది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అన్నట్టు రిక్షావాడు. అంటే ఇది మనకి ఈ రకంగా వలసలు, అభివృద్ధి, ఆ తర్వాత స్థానభ్రంశాలు ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్లింకింగ్ అవుతున్న దశలో మనం అభివృద్ధిని పునరాలోచించాలి. రీథింకింగ్ డెవలప్మెంట్. మనం అభివృద్ధి అనే పదాన్ని పునరాలోచించాలి, ఊర్లను డెవలప్ చేయాలి, లేకుంటే ఎక్కువ మైగ్రేషన్ డెవలప్ చేయాలి, కంట్రోల్డ్ మైగ్రేషన్ చేయాలి, లేకుంటే కంట్రోల్డ్ సిటీ డెవలప్ చేయాలి. ఇట్లాంటివి చేయాలి. అర్బన్ చేసినప్పుడు అప్పుడు దే కెన్ ఇన్వైట్. నీకు ఎట్లా పడితే అట్లా రావడం వల్ల మనకి ఇది చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. రోగాలు అంటే మాస్ అండ్ డిసీజెస్ రావచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్తూ ఈ పాఠం ఇంతటితో ముగిద్దాం. మరొక పాఠం మళ్ళీ వెళ్దాం. సెలవు.
নমস্কাৰ, মই নীলাঞ্জনা তালুকদাৰ। আজি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ টুৰিজম বিভাগৰ আৰু আন এটি নতুন পাঠ। আমি আগতে পঢ়িছিলোঁ ছিজনেলিটি আৰু ডেষ্টিনেশ্যনৰ বিষয়ে আমি আগৰটো ক্লাছত আলোচনা কৰি আছিলোঁ। ছিজনেলিটি বা অসমীয়াত যিটো ঋতু বুলি কোৱা হয় আৰু ডেষ্টিনেশ্যন অৰ্থাৎ গন্তব্যস্থানৰ বিষয়ে আমি আগতে আলোচনা কৰিছিলোঁ। আকৌ এবাৰ ৰিপিট কৰি লৈছোঁ আহক, আমি কি কি বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ। প্ৰথমতে আমি ছিজনেলিটিৰ কথা ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। ছিজনেলিটি অৰ্থাৎ আমি যদি আমি কোৱা শুনিছোঁ হোটেলৰ মালিক হওক বা টুৰিষ্ট স্পট যিবিলাক, সেই টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যনবিলাকত তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ব্যৱসায়িক ভিত্তিত জড়িত হৈ থকা মানুহবিলাকে কোৱা শুনিছোঁ যে এইবাৰ ছিজন ভাল নহয়। এইবাৰ ছিজন ভাল নহয়, তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা কি বুজাইছে? ছিজন অৰ্থাৎ তেওঁলোকে জানো যিটো মেটেৰিয়লজিকেল বিভাগ আছে তাৰে ক্লাইমেট অৰ্থাৎ ঋতু তাৰে বিষয়ে কৈছে নে তেওঁলোকে আন কিবা কথা কৈছে? তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ সেই বিষয়ে নাই কোৱা। তেওঁলোকে ছিজনেলিটি অৰ্থাৎ সেই সময়ৰ ব্যৱসায়টোৰ কথাহে কোৱা হৈছে। গতিকে ইয়াত তেওঁ জলবায়ুৰ কথা নাই কোৱা, বৰঞ্চ তেওঁ ব্যৱসায়ৰ কথাহে কৈছে, যিয়ে তেওঁক সেই বিশেষ সময়ছোৱাত আশা কৰা ধৰণে লাভ দিব পৰা নাই। গতিকে আমি এইটো প্ৰেজেণ্টেশ্যনত আমি পৰ্যটনৰ এজন শিক্ষাৰ্থীক ঋতুভিত্তিক আৰু গন্তব্যস্থানৰ সৈতে জড়িত বিষয়সমূহৰ সৈতে পৰিচিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিম। ইয়াৰ লগতে ইউনিটৰ আৰম্ভণিতে জলবায়ু আৰু বতৰৰ অৱস্থা আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা মানুহৰ উৎপত্তিস্থলৰ পৰা গন্তব্যস্থানলৈকে যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেনে প্ৰভাৱ পৰে সেই বিষয়েও আলোচনা কৰা হ'ব। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ঋতুভিত্তিকতা, ইয়াৰ জোখ-মাখ আৰু গন্তব্যস্থানৰ ওপৰত প্ৰভাৱৰ বিষয়েও অধিক আলোচনা কৰা হৈছিলে। আগৰ ক্লাছটোতো আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ কিছু সংখ্যক, আৰু আজি আমি সেইখিনিকে কণ্টিনিউ কৰিম। গন্তব্যস্থানৰ কিছুমান বিশেষ বৈশিষ্ট্যও তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে ইয়াতে, আৰু এনে তথ্যই এজন পৰ্যটনৰ ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীক তেওঁ পেছাদাৰী হিচাপে ল'বলৈ ক্লায়েণ্টসকলক যোগান ধৰিব পৰাকৈ বা সজাগতা সৃষ্টি কৰিব পৰাকৈ যিখিনি জ্ঞান লাগে সেই জ্ঞানখিনি ইয়াতে সঞ্চিত কৰা হৈছে। প্ৰথমতে চাই লওঁ আহক ঋতু আৰু জলবায়ু কি। ঋতু অৰ্থাৎ ঋতু অনুসৰি এটা বছৰক আমি 4টা মূল ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। আনহাতে জলবায়ু হৈছে এনেকুৱা এটা ফেন'মেনন যিটো বা এনেকুৱা এটা টাৰ্ম যিটো বছৰ বছৰ ধৰি একেই থাকে এটা ঠাইত। মানে এডোখৰ ঠাইত আমি এতিয়া যদি কওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ জলবায়ু কেনেকুৱা, অসমৰ জলবায়ু কেনেকুৱা, নৰ্থ ইষ্টৰ জলবায়ু কেনেকুৱা, আমাৰ মনলৈ কি আহিব? নৰ্থ ইষ্ট বুলি যদি শুনে আন ৰাজ্যৰ মানুহে, ভাৰতবৰ্ষৰ আন ৰাজ্যৰ মানুহে নৰ্থ ইষ্ট এটা কুল এণ্ড কাম ক্লাইমেট এটাৰ বিষয়ে তেওঁলোকে চিন্তা কৰে। মনলৈ ভাৱধাৰা আহে যে তাত নৰ্থ ইষ্টত নিশ্চয়কৈ এটা যিটো ঠাণ্ডা পৰিৱেশ এটাৰ কথা মনলৈ আহে। কিয় আহে? কাৰণ আমি এতিয়া কাশ্মীৰ বুলি যদি কওঁ, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মনলৈ কি আহিব? জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ কোৱাৰ লগে লগে ঠাণ্ডা ঠাই। ঠিক তেনেধৰণে হিমাচল প্ৰদেশ, আমি যিহেতু টুৰিজিমৰ আমি লাৰ্ণাৰ্ছ, গতিকে আপোনালোক যিহেতু টুৰিজিম ছেক্টৰৰ লাৰ্ণাৰ্ছ, গতিকে আপোনালোকে এই ঠাইসমূহ ভালদৰে জানিব লাগে। কোন ঠাইত কেনেধৰণৰ ঋতু থাকে, কেনেধৰণৰ জলবায়ু হয়, তেহে আপোনালোকে সেইটো যদি পেছাদাৰী হিচাপে এজ এ টুৰিষ্ট গাইড যদি কেতিয়াবা আপোনালোকে পেছাদাৰী হিচাপে লয় এই বিষয়টো, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। আপোনালোকৰ যিখিনি টুৰিষ্ট থাকে বা আপোনালোকৰ যিখিনি ক্লায়েণ্ট থাকে, সেই ক্লায়েণ্টসকলক ভালদৰে বুজাই দিবলৈ আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। গতিকে আমি আগৰ পইণ্টলৈ আহিছোঁ। আমি যদি এতিয়া চিন্তা কৰোঁ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ কথা, তেনেহ'লে আমাৰ মনলৈ ভাৱ আহিব প্ৰথমতে বৰফৰ কথা, ঠাণ্ডা ঠাই।
ঠিক তেনেদৰে আমি যদি সাউথ ইণ্ডিয়াৰ কথা কওঁ যে সাউথ ইণ্ডিয়ালৈ ফুৰিব যাম এতিয়া সাউথ ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ দক্ষিণ ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্য হ'ব পাৰে তামিলনাডু কৰ্ণাটকা কেৰালা যিকোনো ৰাজ্য হ'ব পাৰে আমি তাত কি চিন্তা কৰিম আমাৰ মনলৈ আহিব যে গৰম গৰম তাত যিটো ক্লাইমেট হয় সেই ক্লাইমেটটো তাত গৰম সেই কথাটো আমাৰ মনলৈ আহিব কিহৰ কাৰণে আহে কাৰণ বছৰ বছৰ ধৰি তাৰ জলবায়ু তেনেকৈয়ে আছে গতিকে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখনৰ তুলনাত যদি আমি ইউৰোপীয় কাণ্ট্ৰিজবিলাকৰ কথা চিন্তা কৰোঁ তেনেহ'লে ৱেষ্টাৰ্ণ কাণ্ট্ৰিজবিলাক তাতে আমি জানো যে ঠাণ্ডা ৱেডাৰ থাকে তাত ঠাণ্ডা দেশ এনেকুৱা দেশো আছে যিবোৰ গৰম হয় গতিকে আমাৰ মনলৈ অহা ভাৱধাৰাটো কিহৰ কাৰণে আহিছে কাৰণ আমি সেই জলবায়ুৰ কথা জানো সেই জলবায়ু হৈছে এনেকুৱা এটা ফেনমেনেন যিটো মেক্সিমাম 30 বছৰলৈকে একেই থাকে এডোখৰ ঠাইত 30 বছৰৰ পাছতহে সি হয়তো সলনি হ'ব পাৰে সেইটো ক'ব নোৱাৰি যে 30 বছৰৰ পিছত সলনি হ'ব নে নহয় কিন্তু মেক্সিমাম প্ৰিভেইল কৰে মেক্সিমাম 30 বছৰলৈকে একে ধৰণৰ ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন একে ধৰণৰ জলবায়ু এখন ঠাইত সি একে ধৰণে থাকে কিন্তু আজিকালি এডেড কিছুমান ফেক্টৰ হৈছে যাৰ কাৰণে কিছুমান ফেক্টৰছ এড হৈছে যাৰ কাৰণে জলবায়ু খুব সোনকালে জলবায়ুৰ তাৰতম্য দেখা যায় যেনে গ্লোবাল ৱাৰ্মিং অৰ্থাৎ গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি এই সমূহৰ কাৰণে আমাৰ জলবায়ু পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ ধৰিছে আৰু সেয়েহে আমি যদি পৰিৱেশৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে আমি জলবায়ু পৰিৱৰ্তন এটা ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন চেঞ্জ ইন ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যনছ এনেধৰণৰ বিষয়সমূহ আজিকালি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট খুব গুৰুত্ব লাভ কৰিছে এনেধৰণৰ বিষয়সমূহে গতিকে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনটো এটা খুব ডাঙৰ এটা ইংগিত ইয়াকে প্ৰদান কৰে যে যিটো জলবায়ু একেই থাকিব লাগিছিলে সি আচলতে সলনি হৈছে পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু সি হ'ব নালাগিছিল গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এটা কথা গম পালোঁ যে জলবায়ু হৈছে বহু দিনলৈকে বহু বছৰলৈকে এডোখৰ ঠাইত একেই থাকে তাৰ তুলনাত আমি যদি চাওঁ ঋতু অৰ্থাৎ ছিজন বছৰেকত 4টা ভাগ আমি দেখিবলৈ পাওঁ যিবোৰ আমাৰ নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হয় সেয়া হৈছে প্ৰথমতে আমি চাওঁ আমি দেখিবলৈ পাওঁ অটম ছিজন বা বসন্ত 21 মাৰ্চৰ পৰা 20 জুনলৈকে আমি স্প্ৰিং ছিজন দেখিবলৈ পাওঁ অৰ্থাৎ বসন্ত তাৰপিছত গ্ৰীষ্মকাল 21 জুনৰ পৰা 22 ছেপ্টেম্বৰলৈ তাৰপিছত শৰৎ অটম ছিজন আহে 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 21 ডিচেম্বৰলৈকে আৰু শেষত আহে উইণ্টাৰ ছিজন অৰ্থাৎ শীতকাল 22 ডিচেম্বৰৰ পৰা 20 মাৰ্চলৈ গতিকে এই যিটো ডেট ধৰি দিয়া হৈছে এই ডেটটো আচলতে আমাৰ যিটো পৃথিৱীৰ হেমিস্ফিয়াৰ যিটো গোলাৰ্ধত এই তাৰিখ কেইটা এইখিনি সময়ত সলনি হয় ছিজন কিন্তু তাৰিখটো একজেক্ট নহ'ব পাৰে এইটো সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইয়াৰ যিটো লোকেশ্যন তাৰ কাৰণে এই ডেটটো ফিক্স কৰা হৈছে গতিকে আমি গম পালোঁ যে ঋতুক 4টা ভাগত এই গোটেই ঋতুক 4টা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে সেয়া হৈছে বসন্ত গ্ৰীষ্মকাল শৰৎ আৰু শীতকাল আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে জলবায়ু হৈছে একেৰাহে বছৰ ধৰি এটা অঞ্চলত প্ৰচলিত গড় বতৰৰ পৰিস্থিতি সেই অঞ্চলৰ জলবায়ু বুলি ধৰা হয় বতৰৰ অৱস্থা গঠন কৰা মূল উপাদানসমূহ হৈছে বায়ুৰ উষ্ণতা বায়ুৰ আৰ্দ্ৰতা ডাৱৰৰ প্ৰকাৰ আৰু পৰিমাণ বৰষুণৰ প্ৰকাৰ আৰু পৰিমাণ বায়ুমণ্ডলীয় চাপ আৰু বতাহৰ গতি আৰু দিশ গতিকে এই জলবায়ুৰ যিসমূহ উপাদান মূল উপাদানসমূহে আচলতে মেইন ফেক্টৰছ বুলি ক'ব পাৰি যিয়ে প্ৰভাৱ পেলায় সেয়া হৈছে বায়ুৰ উষ্ণতা কিমান তাৰপিছতে বায়ুৰ আৰ্দ্ৰতা কিমান হয় তাৰপিছত ডাৱৰৰ প্ৰকাৰ কেনেধৰণৰ আছে আৰু তাৰ পৰিমাণ কিমান আছে বৰষুণৰ প্ৰকাৰ আৰু পৰিমাণ
বায়ুমণ্ডলীয় চাপ অৰ্থাৎ এটমস্ফিয়াৰিক প্ৰেছাৰ আৰু বতাহৰ গতি অৰ্থাৎ উইণ্ড স্পীড আৰু লগতে ডিৰেকশ্যন এইসমূহেও জলবায়ুটো নিৰ্ধাৰণ কৰে। গতিকে আমি ইয়াতে ঋতু আৰু জলবায়ুৰ যিটো ডিফাৰেঞ্চ সেইটো আমি ইয়াতে গম পালোঁ। আৰু টুৰিজিম ষ্টুডেণ্ট হিচাপে টুৰিজিম লাৰ্ণাৰ হিচাপে আমি এই কথাবোৰ ধ্যান ৰখাটো উচিত। এই কথাৰ বিষয়ে আমাৰ ন্যূনতম জ্ঞান থকাটো উচিত। এতিয়া চাওঁ আহক সময় আৰু স্থানৰ লগে লগে ইহঁতৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে, যাৰ ফলত বতৰৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। বতৰটো কি ঋতুটো হৈছে যেনেকে গোটেই বছৰটোত 4 ভাগত ভাগ কৰা হৈছে, সেয়া হৈছে ঋতু। যে এইটো স্প্ৰিং ছিজন, এইটো সময়ত ফুল ফুলে, নতুন কুঁহিপাত ওলায়। গতিকে সেই সময়টো খুব আমাৰ যেনেকৈ এতিয়া বহাগ মাহ পৰিব, বহাগ মাহত এপ্ৰিল মাহ যেতিয়া পৰে তেতিয়া বহাগ আহে, চ'ত গৈ বহাগ আহে, নতুন ফুল ফুলে। তেনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ফুলে ফলে জাতিষ্কাৰ হয়। গতিকে সেইটো এটা ঋতু। তাৰপিছত আমি যদি এইফালে ঠাণ্ডা ঋতুৰ কথা কওঁ, উইণ্টাৰ ছিজন, শীতকাল, তেতিয়া অলৰেডি আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে তাৰে আগৰ পৰাই গছবোৰ লঠঙা হয় আৰু তাৰে পাত সৰি যায় আৰু তেনেকে লাহে লাহে শীতকাল কিছুমান ঠাইত বৰফ পৰা দেখিবলৈ পায়। যদিও আমাৰ অসমত সেয়া আমাৰ সৌভাগ্য নহয়, বৰফ পৰাটো আমি দেখিবলৈ নাপাওঁ, কাৰণ ইয়াত নপৰে। গতিকে বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হয়। আকৌ বতৰটো কি যে ডেইলি যিটো সেইটো হৈছে ডেইলি কণ্ডিশ্যন, সেইটো ৱেডাৰ বুলি কোৱা হয় ইংৰাজীত। যিটো আজি যদি ৰ'দ দিছে কাইলৈ বৰষুণ দিব পাৰে, সেইটোত ঋতু ছিজন। এতিয়া যদি ৰেইনি ছিজন নহয়, বৰষুণৰ দিন, বৰ্তমান ঠাণ্ডা ছিজন চলি আছে, এতিয়া বৰ্তমান বৰষুণৰ ছিজন নহয়। গতিকে তেনেধৰণে বতৰটো চেঞ্জ হ'ব। এতিয়া যিহেতু ঠাণ্ডা ছিজন চলিছে, এনেকুৱা হ'ব, শীতকাল চলিছে, এনেকুৱা হ'ব যে হয় আজি বহুত এইকেইদিন খুব বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু কাইলৈ হয়তো অকণমান ৰ'দ ওলাব পাৰে, বা আজি পিছবেলালৈ হয়তো অকণমান ৰ'দে দেখা দিব পাৰে। গতিকে বতৰটো হৈছে যে ইনষ্টেণ্ট চেঞ্জ হৈ থাকে, এদিনতে সি 2-3টা ৰূপ সি চেঞ্জ কৰিব পাৰে। গতিকে বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ কাৰণ বিভিন্ন হ'ব পাৰে। তাৰে এটা হৈছে যে সূৰ্যৰ চাৰিওফালে আমাৰ পৃথিৱীখন ঘূৰ্ণন কৰে আৰু বিষুৱীয় সমতলটোৱে ইয়াৰ পথৰ সমতললৈ 23 ডিগ্ৰী বা 27 ডিগ্ৰী কোণত হেলনীয়া হৈ যোৱা, আৰু তাৰ কাৰণে বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। বতৰৰ পৰিস্থিতিত প্ৰভাৱ পেলোৱা আন কাৰকসমূহৰ ভিতৰত আছে সূৰ্যৰ বিকিৰণ শক্তি। সূৰ্যৰ স্লান্টিং ৰেইজ থাকে, ষ্ট্ৰেইট ৰেইজ হয়, মানে সূৰ্যৰ আমাৰ পৃথিৱীখন যেনেকৈ সূৰ্যৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে, কোনো এটা ছিজনত কোনো এটা সময়ত কি হয় যে পৃথিৱীলৈকে সূৰ্যৰ যিটো পোহৰ সেইটো ষ্ট্ৰেইট হিচাপে পৰে, বিকিৰণ শক্তি যিটো সেইটো ষ্ট্ৰেইট হৈ আহে। কোনোবা সময়ত পৃথিৱীখন দূৰলৈ গুচি যায়, অৰ্থাৎ কোণাকুণিকে থাকে, যাৰ ফলত স্লান্টিং ৰেইজ পৰিবলগীয়া হয় পৃথিৱীত। আৰু সেইকাৰণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যেতিয়া স্লান্টিং ৰেইজ হয় অৰ্থাৎ হেলনীয়া হয়, তেতিয়া ঠাণ্ডা ছিজন পৰে, তাত সূৰ্যৰ যিটো পোহৰ সেইটো দেৰিকৈ পৰে। তাৰ তুলনাত আমি যদি চাওঁ, চিধাকৈ যেতিয়া পৰিব তেতিয়া খুব বেছি গৰম হয়। গতিকে ইয়াৰ প্ৰভাৱ পেলোৱা, বতৰৰ পৰিস্থিতিত প্ৰভাৱ পেলোৱা আন কাৰকসমূহৰ ভিতৰত হৈছে এই এটা যে সূৰ্যৰ বিকিৰণ শক্তি, তাৰপিছতে প্ৰাকৃতিক ভূমিৰ ৰূপ আৰু পৃথিৱীৰ পৃষ্ঠৰ ভৌতিক বৈশিষ্ট্য, যেনে পৰ্বত, উপত্যকা, মহাসাগৰ, বৰফৰ আৱৰণ, মৰুভূমি, হ্ৰদ, নদী ইত্যাদি, লগতে পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডল, যিয়ে সৌৰ বিকিৰণৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে। যিকোনো বিশেষ অঞ্চলৰ জলবায়ু ইয়াৰ ভৌগোলিক অৱস্থান আৰু ভৌতিক বৈশিষ্ট্যৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰিত হয়। ভাৰত উপমহাদেশত জলবায়ু পৰ্যায়ক্ৰমে বাৰিষাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত আৰু ই 4টা প্ৰধান ঋতুৰে গঠিত। এতিয়া আমি চাই লৈছো আহক যে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধান ঋতু 4টা কি।
সেয়া হৈছে প্ৰথমতে হৈছে ঠাণ্ডা বতৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। ঠাণ্ডা বতৰ সেইটো কেতিয়াৰ পৰা হয়? ডিচেম্বৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে হয়। এতিয়া বৰ্তমান জানুৱাৰী মাহ চলি আছে, গতিকে ঠাণ্ডা বতৰ ভাৰতবৰ্ষত ক'বলৈ গ'লে মাত্ৰ ৩ মাহলৈকেহে থাকে। সেয়া হৈছে ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰী। এতিয়া জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ডিচেম্বৰৰো আৰম্ভণিৰ দিনকেইটাত কিন্তু খুব বেছি এটা ঠাণ্ডা নপৰে বা দিনত চুৱেটাৰ আদি পিন্ধিবলগীয়া নহয়, গৰম কাপোৰ পিন্ধিবলগীয়া নহয়। গধূলিৰ পৰাহে প্ৰয়োজন বোধ কৰা যায়। কাৰণ আজিকালিৰ দিনত গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে, যাৰ ফলত এইসমূহ জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে দেখা দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এতিয়া সেয়া যি কি নহওক, সেয়া পৰিৱেশৰ কথা। আমি আকৌ ইয়ালৈ ঘূৰি আহিছোঁ। ঠাণ্ডা বতৰ ডিচেম্বৰৰ পৰা ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে হোৱা দেখা যায়। তাৰে লগতে গৰম বতৰ আমি ধৰিব পাৰোঁ মাৰ্চ, এপ্ৰিল, মে'। আৰু দক্ষিণ পশ্চিম বাৰিষা সেইটো মানে চাউথ ৱেষ্ট মনচুন ছিজন সেইটো হৈছে জুনৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰলৈ, আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ যি ৰেইনী ছিজন সেইটো হৈছে অক্টোবৰৰ পৰা নৱেম্বৰলৈকে। আৰু ইয়াত আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব যে বতৰৰ সৈতে জড়িত প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ প্ৰতিজন পৰ্যটন পেছাদাৰী সুসজ্জিত হ'ব লাগিব। কাৰণ যেতিয়াই মানুহ এজ আ টুৰিষ্ট ভিজিটাৰ যেতিয়া এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যায়, তেতিয়া প্ৰধান কনচাৰ্ণটো এইটোৱে থাকে যে তাত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব। সেই হিচাপে তেওঁলোকৰ যি লগত নিবলগীয়া যিখিনি সুবিধাৰ বাবে যিখিনি তেওঁলোকে পেকিং নিয়ে, সেইখিনি তেওঁলোকে সেই হিচাপে কৰে। কাপোৰ কেনেধৰণৰ ল'ব লাগিব, তাত কিমান গৰম পৰিলে কিমান গৰম হ'ব, বা তাত যদি ঠাণ্ডা হয় তেনেহ'লে কিমান ঠাণ্ডা হ'ব, তেনেধৰণে পেছাদাৰী হিচাপে পৰ্যটনক যদি আপুনি পেছাদাৰী হিচাপে লয়, তেনেহ'লে এইসমূহৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ আপুনি ৰেডি থাকিব লাগিব। কাৰণ প্ৰথম প্ৰশ্নটোৱে আহে যে তাত ৱেডাৰ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা হ'ব। যিকোনো গন্তব্যস্থানৰ বিষয়ে আপোনাক সঘনাই সোধা হ'ব পাৰে যে তাত আৰ্দ্ৰতা কিমান, বা আমাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত বৰষুণ হ'ব নে নহয় তেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে। কোনটো ঋতু ভ্ৰমণ কৰিবলৈ সৰ্বোত্তম আদি প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকে দিবলৈ সাজু থাকিব লাগিব যিকোনো মুহূৰ্তত। আৰু ইয়াৰ ফলত বতৰৰ পূৰ্বাভাস আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব, আগৰে পৰা আইডিয়া থাকিব লাগিব। আৰু প্ৰতিবেদনসমূহ অনুসৰণ কৰাটো পৰ্যটনত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰে। গতিকে আপোনালোকে এই বিষয়সমূহত বিশেষভাৱে ধ্যান দিবলগীয়া হ'ব। আপুনি নিশ্চয় সচেতন হ'ব যে এই ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে। দৈনিক বতৰ বুলেটিন ৰেডিঅ' ষ্টেচন আৰু টেলিভিছনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। আপোনালোকে দৈনিক যিটো নিউজৰ শেষত ৱেডাৰ ৰিপৰ্ট যিটো দিয়া হয়, সেই বিষয়েও আপোনালোক অৱগত থাকিব লাগিব যে কোন মুহূৰ্তত কেনেধৰণৰ প্ৰশ্ন তেওঁলোকে কৰিব পাৰে ঠিক নাই। গতিকে দৈনিক বতৰ বুলেটিন ৰেডিঅ' ষ্টেচন আৰু টেলিভিছনৰ দ্বাৰা এইসমূহ পৰিচালিত হয়, আৰু সেয়েহে আপোনালোকেও এই ক্ষেত্ৰত সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব পাৰে। বাতৰি কাকতত বতৰৰ বিষয়েও বাতৰি প্ৰকাশ পোৱা যায়, আৰু ইয়াৰ উপৰিও আপুনি প্ৰকাশিত প্ৰতিবেদন আৰু চাৰ্ট আদিৰ জৰিয়তে বিশ্বৰ বিভিন্ন গন্তব্যস্থানৰ বতৰৰ বিষয়ে জানিব পাৰে। জলবায়ু ঋতুভিত্তিক তাৰতম্যই ভ্ৰমণ আৰু পৰ্যটনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায়। আটাইতকৈ দৃশ্যমান প্ৰভাৱ হৈছে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে পৰ্যটনৰ বতৰৰ উত্থান। গ্ৰীষ্মকালত মানুহে বিল আৰু পাহাৰীয়া ৰিজৰ্টৰ দৰে শীতল ঠাইলৈ যাবলৈ ভাল পায় আৰু শীতকালত উষ্ণ অঞ্চললৈ গুচি যায়। ভাৰতত পাহাৰীয়া ষ্টেচন বা হিল ষ্টেচনসমূহ বিকাশৰ মূল কাৰণ এই পৰিঘটনাই হয়।
আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে হিল ষ্টেচনসমূহ খুব বেছি প্ৰিয়। আৰু এটা কথা, মানুহবিলাকে আজিকালি বিশেষকৈ মানুহে কনক্ৰিট চহৰৰ পৰা এনেকুৱা ঠাইলৈ যাবলৈ বিচাৰে যি ঠাইত মানুহে গৈ পেলাই শান্তি লভিব পাৰে, যি ঠাইত নেচাৰেল ভিউ দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰণ মানুহ আজিকালি খুব ব্যস্ততা, আৰু এই ব্যস্ততাৰ ভৰা জীৱনৰ পৰা অলপ সময় ৰিলেক্সেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোক আমোদ প্ৰমোদৰ বাবে এনেকুৱা ঠাইলৈ যাবলৈ বেছি পচন্দ কৰে যিসমূহত কোলাহল কম হয়। গতিকে তেনেধৰণৰ ঠাইসমূহৰ ভিতৰত হিল ষ্টেচন আদিয়ে অতীজৰে পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত যিটো টপ পজিশ্যন, সেই পজিশ্যন লৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু সেয়া এতিয়াৰ কথা নহয়, ব্ৰিটিছৰ দিনৰে কথা। ভাৰতত এই হিল ষ্টেচনসমূহ বিকাশৰ মূল কাৰণেই হৈছে যে ভাৰতৰ ভৈয়ামৰ যি টেম্পাৰেচাৰ সেয়া ওপৰলৈ উঠাৰ লগে লগে সাধাৰণতে পাহাৰৰ শিখৰবোৰ কি হয়, শীতল হৈ পৰে আৰু সুখদায়ক হয়। সেয়েহে ভাৰতত থকা ব্ৰিটিছ শাসকসকলে সেয়েহে গৰমৰ বতৰত আৰামদায়ক জীৱন যাপন কৰিবলৈ কেইবাটাও পাহাৰীয়া ষ্টেচন বা হিল ষ্টেচন গঢ়ি তুলিছিল সেই ব্ৰিটিছৰ দিনতে। ইয়াৰ ভিতৰত শ্ৰীনগৰ আছে, গুলমাৰ্গ, পহলগাম, শিমলা, কুলু, মানালী, মছুৰী, নৈনিতাল, শ্বিলং, দাৰ্জিলিং, মাউণ্ট আবু, কোডাইকানাল আৰু উটি। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা গম পাইছোঁ যে কিছুমান ছিজনেলিটিটো বাৰু হয়, ছিজনেলিটি কোন সময়ত কেনেধৰণৰ ঋতু থাকে সেই হিচাপে ছিজনেলিটিটোৰ উত্থান বা পতন নিৰ্ভৰ কৰে। কিন্তু কিছুমান এনে ঠাই আছে, যেনে আমি এক্সাম্পল আমি ভাৰতবৰ্ষৰে লৈ লৈছোঁ, কিছুমান এনে ঠাই আছে যিসমূহ ঠাইত মানে টুৰিষ্ট অকল সেই যিটো তাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক ফিচাৰ, যিটো সকলোৱে জানে যে হিল ষ্টেচনৰ বাবে বিখ্যাত এই ঠাইডোখৰ, সেইকাৰণেই যায় তাতে। আৰু সেইকাৰণে তাৰে যিটো টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰী সেইটো চলি আছে। গতিকে এনেধৰণে জলবায়ু ঋতুভিত্তিক তাৰতম্যই ভ্ৰমণ আৰু পৰ্যটনত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলোৱা দেখা যায়। আৰু ইয়াৰে কিছুমান আছে যে ঠাণ্ডা বতৰত শীতকালীন স্পৰ্টছ কাৰ্যকলাপৰ বাবেও জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে। ভাৰতত প্ৰায় ৫,৭০০ কিলোমিটাৰ উপকূল আছে, যিয়ে গ্ৰীষ্মকালত তুলনামূলকভাৱে শীতল জলবায়ু আৰু শীতকালত উষ্ণতা প্ৰদান কৰে। এনেদৰে কোষ্টেল এৰিয়াজবিলাক আছে, যেনে গোৱা, কোপালাম, মামাল্লাপুৰম, পুৰী, কোনাৰ, গোপালপুৰ, অঞ্চি আদিৰ দৰে কিছুমান আন্তৰ্জাতিকভাৱে পৰিচিত বীচ আছে, যি বীচৰ বিকাশৰ লগে লগে ভাৰতত বীচ পৰ্যটন জনপ্ৰিয় হৈ উঠিছে। বিভিন্ন অঞ্চলৰ মাজত থকা জলবায়ুৰ পাৰ্থক্যই এইদৰে ভাৰতক বীচ বিকাশত সহায় কৰিছে। আৰু পৰ্যটকে উন্নত বতৰৰ পৰিস্থিতি বিচাৰে, সেয়েহে পৰ্যটনৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা গৰমৰ ঋতু হৈছে হিল ষ্টেচনৰ শীৰ্ষ ঋতু, আৰু ইউৰোপৰ ভূমধ্যসাগৰীয় বীচ আৰু আমেৰিকাৰ পশ্চিম উপকূলৰ বীচলৈ গ্ৰীষ্মকালত লাখ লাখ পৰ্যটকে ভিৰ কৰা দেখা যায়। গতিকে এই ছিজনটোৱে খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰে টুৰিজিম ছেক্টৰ। আৰু এটা কথা আমি জনাটো উচিত যে এজ আ ষ্টুডেণ্ট অফ টুৰিজিম আমি এটা কথা ভালদৰে আমাৰ জ্ঞান থকাটো উচিত যে ছিজনেলিটি আচলতে তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিব পাৰি। এটা হৈছে যে ইনষ্টিটিউচনেল, আন এটা হৈছে জিঅ'গ্ৰাফিকেল,
আৰু এটা হৈছে যে মানুহে হয় অৱসৰ বিনোদনৰ কাৰণে পাৰ্চনেল সেয়া ছ'চিয়েল বুলি ক'ব পাৰি সেইটো সামাজিক ব্যৱস্থা যিটো সেইটোৰ কাৰণেও ছিজনেলিটি তিনি ধৰণৰ হয় জিঅ'গ্ৰাফিকেলটো হৈছে যে আমি যিসমূহ বৰ্তমান এতিয়া আলোচনা কৰি আছোঁ সেই গোটেই বিষয়সমূহ সাঙুৰি লোৱা হয় ইয়াত সামৰি লোৱা হয় জিঅ'গ্ৰাফিকেল যিটো দিশ সেই জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডিৰেকশ্যনত সামৰি লোৱা হয় কিয়নো ছিজনেলিটিটো ডিপেণ্ড কৰিব যে গ্ৰীষ্মকাল হৈছে নে শীতকাল হৈছে এতিয়া যদি গ্ৰীষ্মকাল হৈছে মানুহে কি কৰে শীতকালীন ঠাইসমূহত যাবলৈ বেছিকৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে যেনে হিল ষ্টেচনসমূহ আছে তাত আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যেনে আমি হিল ষ্টেচন যিসমূহ আছে কুলু মানালী আছে চিমলা শ্বিলং আছে ঠিক তেনেধৰণে নৈনিতাল আদিও আছে উটি এনেধৰণৰ ঠাইসমূহ হিল ষ্টেচন যিসমূহ উটি বা সেইসমূহ ছাউথ ইণ্ডিয়াত পৰে আৰু নৰ্থ ইণ্ডিয়াতো ঠিক তেনেধৰণে আছে সেই হিল ষ্টেচনসমূহে মানুহক শীতল ৱেডাৰ এটাৰ আভাস দিয়ে আৰু তাৰ কাৰণে গ্ৰীষ্মকালীন দিনত মানুহে তেনেধৰণৰ ঠাইসমূহলৈ যাবলৈ প্ৰিফাৰ কৰে ইয়াৰ লগতে আকৌ যদি শীতৰ কাল হয় তেতিয়াহ'লে গৰম ঠাইলৈ যাবলৈ বেছি ভাল পায় মানুহে আৰু ঠিক তেনেদৰে বীচ আদি ঠাইলৈ যাবলৈও মানুহে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে ইচ্ছুক হয় তেনেধৰণেৰে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিবিলাক কোষ্টেল এৰিয়াজ আছে য'ত মানে বীচ দেখিবলৈ পোৱা যায় যেনে গোৱা কোভালাম পুৰী কনাৰ্ক এইসমূহ ঠাইলৈ পৰ্যটকৰ ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু তাৰে যিটো বীচসমূহ ডেভেলপ কৰা হৈছে সেইকাৰণে আৰু তাৰ কাৰণে যিটো টুৰিজিম চেক্টৰ তাৰে সেই ঠাইৰ যেনে গোৱা ট'টেলি টুৰিষ্ট বেছড টুৰিজিমৰ কাৰণে সি বিখ্যাত আৰু টুৰিজিম যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি তাৰ পৰা ভাল ৰেভিনিউ কালেকশ্যন হৈ আছে গতিকে এইসমূহ দিশ সামৰি লোৱা হয় ইয়াতে সেইটো হৈছে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডিৰেকশ্যন তাৰপিছতে আছে ইনষ্টিটিউচনেল ডিৰেকশ্যন য'ত মানুহে কিহৰ কাৰণে যায় যেনেধৰণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যেতিয়া স্কুলসমূহৰ বন্ধ চলে ল'ৰা ছোৱালীসমূহৰ যেতিয়া গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধ ছামাৰ ভেকেশ্যন যেতিয়া চলে তেতিয়া এই যিটো পৰ্যটনৰ ব্যৱসায় সেইটো খুব বঢ়াটো দেখা যায় কাৰণ মানুহে কি কৰে যেতিয়াই জুলাই মাহ চলে জুন জুলাই মাহত যেতিয়া গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধ খুব বেছি গৰম পৰে তেতিয়া ছামাৰ ভেকেশ্যন দিয়া হয় স্কুল কলেজসমূহত আৰু তেতিয়াই ভিৰটো দেখিবলৈ পোৱা যায় যিটো পৰ্যটন বিভাগটোৰ সেই সময়ত পিক টাইমত থাকে অৰ্থাৎ তাৰ ইকনমিকেলি চাবলৈ গ'লে ইকনমিক দিশটো সেই সময়ত পৰ্যটন বিভাগটোৰ সেই সময়ত সেই ঠাইডোখৰৰ যি ইকনমিক কণ্ডিশ্যন সেইটো তাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে ইয়াৰ লগতে আৰু দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পৰীক্ষাৰ শেষত এনুৱেল পৰীক্ষা অৰ্থাৎ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ শেষতো যেতিয়া ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী পৰে তেতিয়াও পৰ্যটকসকলৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেয়া হৈছে ইনষ্টিটিউচনেল ডিৰেকশ্যন অফ ছিজনেলিটি যে কিবা এটা হয় স্কুল বন্ধ হৈছে নহয় কলেজসমূহ বন্ধ হৈছে তাৰ কাৰণে টুৰিজিম চেক্টৰটো বাঢ়িছে ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কণ্ডিশ্যন আছে যিটো হৈছে ছ'চিয়েল ডিৰেকশ্যন ছ'চিয়েল কণ্ডিশ্যনত কি হয় আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে বিভিন্ন ঠাইত যেনে আমি ভাৰতবৰ্ষৰ এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ খুব সুন্দৰ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এই এক্সাম্পলসমূহ আছে য'ত এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ টুৰিষ্টসকল আহে কিবা এটা বিশেষ উদ্দেশ্য লৈ পেলাই বিশেষ কিছুমান সময়ত আহে যেনে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে কুম্ভ মেলা হয় তাৰপিছতে আমি দেখিবলৈ পাওঁ আমাৰ আনকি অসমত আমাৰ ইয়াৰ উদাহৰণ আছে
অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত কামাখ্যা মাৰ মন্দিৰত অম্বুবাচী মেলা হয়, যি সময়ত টুৰিষ্টৰ ভিৰ, দেশ বিদেশৰ পৰ্যটক আহা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নট অনলি ফ্ৰম এণ্টায়াৰ ইণ্ডিয়া, গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰেই নহয়, ইয়াত বিদেশী পৰ্যটকো আহা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিহত অম্বুবাচী মেলালৈ। গতিকে তেনেধৰণৰ কিছুমান উদ্দেশ্য, তেনেধৰণৰ কিছুমান পিক ছিজন থাকে যি সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পৰ্যটকৰ ভিৰ হৈছে। ঠিক তেনেদৰে পুৱামক্কালৈ হজ কৰিবলৈ যায় মানুহে, মেক্কা চহৰলৈ, মেক্কালৈ যায়। ঠিক তেনেধৰণে আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে এই ছিজনেলিটিটো ইয়াৰ ওপৰত ছ'চিয়েল ফেক্টৰছৰ ওপৰতো ডিপেণ্ড কৰে, যে মেলা পাতিছে, মানুহ আহিছে, তেনেধৰণে এটা, আৰু এইটো বছৰি বছৰি হয় এটা টাইমতে মানুহে যেনেকে কেদাৰনাথ, বদ্ৰীনাথ তেওঁলোকে ভিজিট কৰিবলৈ যায়। গতিকে তাৰে যিটো পৰ্যটন যিটো ব্যৱস্থা, তাৰে ইকনমিক দিশত সেইটো সেই সময়ত তাৰ পিক ছিজন বুলি ক'ব পাৰি। গতিকে ছিজনেলিটিটো বেলেগ বেলেগ ভাগত আমি বিভক্ত হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। এটা হৈছে জিঅ'গ্ৰাফিকেল কণ্ডিশ্যন, য'ত মানুহে মানে যায় যে ছিজনটোৰ তাৰ বতৰ কেনেকুৱা, সেই বতৰটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাই পৰ্যটক হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যে ঠাণ্ডা দিন হৈছে যদি গৰম ঠাইলৈ পৰ্যটকসকল যাব বা বিচলৈ পৰ্যটকসকল যাব, গৰম দিন হৈ আছে যদি ঠাণ্ডা ঠাইলৈ পৰ্যটকসকল বেছিকৈ যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে তেনেধৰণে জিঅ'গ্ৰাফিকেল ডিৰেকশ্যন এটা আছে। এটা হৈছে ইনষ্টিটিউচনেল ডিৰেকশ্যন, য'ত ল'ৰা ছোৱালীসমূহৰ স্কুল কলেজ বন্ধ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আন এটাও আছে ইনষ্টিটিউচনেলত, যেনেকুৱা আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে স্পৰ্টছৰ খুব এটা বিশেষকৈ ক্ৰিকেটৰ খুব এটা ক্ৰেজ আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ানসকলৰ মাজত, ভাৰতবৰ্ষৰ মানুহসকলৰ মাজত। যদিও তেনেধৰণে ক্ৰিকেট বুলি কৈছোঁ, যদিও তেনেধৰণৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ স্পৰ্টছ আছে যাৰ যিহত ইণ্টাৰেষ্ট আছে। তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যিখন ৰাজ্যই সেই ক্ৰিকেট হওক বা যিকোনো স্পৰ্টছ, ফুটবল হওক, পৰ্যটকৰ ভিৰ দেখিবলৈ
ধৰণেৰে পালন কৰা হয়। গতিকে প্ৰতিটো কৃষি বতৰত শস্য চপোৱাৰ পিছত প্ৰচুৰ পৰিমাণে পোৱা সময়খিনি সেয়েহে কি কৰে মানুহখিনিয়ে যিখিনিয়ে ফাৰ্মাৰ্ছ খেতিয়কসকলে যেতিয়া খেতি কৰিলে ধান চপালে তাৰ পিছত যিখিনি সময় ছাকচেছফুল হোৱাৰ পিছত সেই সময়খিনি খুব আনন্দৰ সময় হয়। দেখা যায় পঞ্জাৱত লোহৰী উৎসৱ আমাৰ যেনেকৈ বিহু ঠিক তেনেধৰণে তেওঁলোকৰো একে ধৰণে পালন কৰা হয়। গতিকে আচলতে ভাৰতীয় কেলেণ্ডাৰত শ মেলা আৰু উৎসৱৰ বিন্দু বিন্দু হৈ আছে যিবোৰ ভক্তি আৰু আধ্যাত্মিক উৎসাহেৰে পালন কৰা হয়। এতিয়া চাইছো যে এই উৎসৱৰ লগত টুৰিজিম ছেক্টৰটো কেনেধৰণে জড়িত হৈ থাকে। এই মেলা চাবলৈতো মানুহ যায় যিটো আমি আচলতে ছ'চিয়েল ডিৰেকশ্যনৰ কথা কৈছিলোঁ অলপ আগতে যেতিয়া মই জিঅ'গ্ৰাফিকেল ইনষ্টিটিউশ্যনেল আৰু ছ'চিয়েল ডিৰেকশ্যনৰ কথা বুজাই আছিলোঁ তেতিয়া মই ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে মানুহে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰিলিজিয়াছ এক্টিভিটিৰ কাৰণে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ এজ এ টুৰিষ্ট যায়। যেনে কুম্ভ মেলা যেতিয়া হয় বা ইয়াতে অম্বুবাচী মেলা যেনেকৈ হয় ঠিক তেনেধৰণে এইসমূহ যি পৌষ মেলা শান্তিনিকেতনত হয় বা ওনম পোংগল এনেধৰণৰ উৎসৱসমূহত পৰ্যটকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই ঠাইসমূহত। এই মেলা আৰু উৎসৱসমূহ শেহতীয়া বছৰবোৰত পৰ্যটকৰ বাবে এইটো হয়তো আগতে নাছিলে খুব এটা কিন্তু এতিয়া শেহতীয়াকৈ কেইটামান বছৰৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে এক বৃহৎ আকৰ্ষণৰ উৎস হৈ পৰিছে আৰু সেয়েহে ইয়াৰ কেইবাটাও পদ্ধতিগতভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে আৰু পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ ব্যাপক প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হোলী পালন কৰা হয় যদিও মথুৰা আৰু বৃন্দাবনৰ হোলীহে পৰ্যটকৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত পৰিণত হৈছে। মহীশূৰ বা কুলুৰ দশেৰাৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা। আমি জানো যে হোলী যিটো উৎসৱ সেইটো ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত পালন কৰা হয়। কোনোহে এনেকুৱা ৰাজ্য আছে যিসমূহ ৰাজ্যত এই উৎসৱটো পালন কৰা নহয়। যদিও আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে হোলী ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ ধৰণেৰে হোলীৰ কিন্তু যিটো মহত্ব সেইটো একেই আৰু হোলীৰ উৎসৱটো একেটা সময়তে হয়। প্ৰতিখন ঠাইতে একেটা সময়তে সেই একেটা ডেটতে গোটেই ৰাজ্যবাসী বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষই পালন কৰে হোলী যিটো উৎসৱ। কিন্তু আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে হোলী উৎসৱ বুলি ক'লে পৰ্যটনৰ দৃষ্টিভংগীৰে যদি আমি চাওঁ তেনেহলে মথুৰা আৰু বৃন্দাবনত পৰ্যটকৰ ভিৰ সেই সময়ত দেখিবলৈ পোৱা যায়। যদিও গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে হোলী পালন কৰা হয়। আমাৰ ৰাজ্যতো অসমতো হোলী ঠিক তেনেধৰণে পালন কৰা হয়। আমি আৰু এটা যদি উদাহৰণ লৈছোঁ হোলীৰে উদাহৰণ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি হোলী উৎসৱ পালন কৰি আহিছোঁ অতীজৰে পৰা। কিন্তু আমি যদি চাওঁ বৰপেটাৰ হোলী উৎসৱ অৰ্থাৎ যিটো দেউল উৎসৱ বুলি কোৱা হয় বৰপেটাৰ তাতে কীৰ্তন ঘৰত য'ত হোলী উৎসৱ পালন কৰা হয় সেইটো বিশেষ হয় আৰু তাতে পৰ্যটকৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায়। আমাৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰৰ পৰাই অসমৰ ভিতৰৰ
অসমৰ ভিতৰৰ ঠাইৰ পৰাই বা গুৱাহাটীৰ পৰাই দেখিবলৈ পোৱা যায় যে পৰ্যটক হিচাপে মানুহ যায় আৰু তাৰে যিটো হোলী সেইটো পালন কৰে বা তাৰে হোলীটো কেনেধৰণে পালন কৰে সেইটো চাবলৈকে যায় বৰপেটাত কেনেধৰণে হয়। গতিকে এইটো এটা সৰু এটা উদাহৰণ য'ত তাৰমানে কিছুমান বিশেষ উৎসৱৰ কাৰণে কিছুমান বিশেষ ঠাই বাছি লোৱা হয়, পৰ্যটন থলী হিচাপে সি পৰিগণিত হয়। ঠিক তেনেধৰণে দশেৰা উৎসৱটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত দশেৰা উৎসৱ পালন কৰা হয়, কিন্তু মহীশূৰ বা কুল্লু যি ঠাই সেই তাতে যিটো দশেৰা হয় সেই দশেৰাটো কাৰণে তাত পৰ্যটকৰ ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। এতিয়া ঋতুভিত্তিক ছিজনেলিটি মেজাৰমেণ্ট অফ ছিজনেলিটিৰ বিষয়ে আমি কৈ লৈছোঁ আহক যে যিকোনো পৰিঘটনাত ঋতুভিত্তিকতা যোগ সময় শৃংখলাৰ জৰিয়তে সম্ভৱ হয়, যিটো ক্ৰমাগত সময়ৰ ব্যৱধানত ৰেকৰ্ড বা মান হিচাপে সংজ্ঞায়িত কৰা হয়। তাক ৰেকৰ্ড কৰি ৰখা হয়। ছিজনেলিটি মেজাৰমেণ্ট কোন সময়ত পিক টাইম হয়, কোনটো ছিজনত ল' হয় মাৰ্কেট, কোনটো ছিজনত পিক মাৰ্কেট পাইগৈ, আৰু বছৰি কেনেকুৱা ছিজনেলিটি কেনেকুৱা হৈছে, অৰ্থাৎ মাৰ্কেট ভেলিউ কেনেকুৱা হৈছে, টুৰিজিম ব্যৱসায়টো কেনেধৰণে চলিছে, প্ৰত্যেক বছৰৰ যিটো এটা গড় হিচাপ সেই হিচাপসমূহ ৰখা হয় আৰু তাক ৰাখিবৰ কাৰণে মেজাৰমেণ্ট পদ্ধতি থাকে। এটা সময়ৰ শৃংখলা সাধাৰণতে এটা সময়ৰ যিটো ছিৰিজ সেইটো সাধাৰণতে 4টা উপাদানেৰে গঠিত হয়। প্ৰৱণতা, প্ৰথমটো হৈছে প্ৰৱণতা। এয়া হৈছে ধাৰাবাহিকভাৱে সাধাৰণ প্ৰৱণতা, এটা সময়ৰ ভিতৰত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি বা হ্ৰাস পোৱা। উদাহৰণস্বৰূপে ভাৰতত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটকৰ আগমন 1951 চনৰ ভিতৰত নিম্ন ভিত্তিৰ পৰা বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছিলে। 1951ৰ পৰা বিদেশী পৰ্যটকৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ আগমন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে। সেয়া বাঢ়ি গৈ আছিলে, 1951ৰ পৰা বঢ়া দেখিবলৈ পাইছে। সেইটো ক'ত পাইছে? সেই ৰেকৰ্ডটোতো ৰাখিব লাগিব। সেই সময়তে সেই ৰেকৰ্ডটো ৰখা হৈছিলে। তাৰ পিছৰ পৰা বছৰি যিটো গড় হিচাপ সেই এভাৰেজ হিচাপটো ৰখা হৈ আছে, যাৰ ফলত গম পোৱা গৈছে যে হয় ইমান অমুক চনত ইমানখিনি বাঢ়িছিলে বা অমুক চনত কমিছিলে, কিয় কমিছিলে তাৰ বিষয়ে। গতিকে সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টিকোণবোৰ ৰখাটো অতি প্ৰয়োজনীয়, যাতে এই যিটো টুৰিজিম ব্যৱসায় সেইটো যাতে ভাল ধৰণে চলি থাকে। তাৰ কাৰণে এই সূক্ষ্ম বস্তুবিলাকত খুব বেছি গুৰুত্ব দিবলগীয়া হয়। তাৰ পিছতে আৰু এটা হৈছে যে চাইক্লিক মুভমেণ্ট। ই কম বেছি পৰিমাণে নিয়মিততা প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। চাইক্লিক মুভমেণ্ট যে হয় বছৰি এনেধৰণে হয়, এইকেইটা 4টা ছিজন যে ইমান সময়ত এপ্ৰিল মে'ত কম হয়, তাৰপিছত ডিচেম্বৰৰ পৰা সেইফালে বাঢ়ি আহে আকৌ পৰ্যটকৰ ভিৰ, আৰু এটা সময়ত হয় দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰৰ সময়ত পৰ্যটকৰ ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিসমূহ ঠাইত দুৰ্গা পূজা পালন কৰা হয়, যেনে কলকাতাত বিশেষকৈ ইয়াৰ পৰা বা বিভিন্ন ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা তাত পৰ্যটকৰ ভিৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। গতিকে তেনেধৰণে যিটো চাইক্লিক মুভমেণ্ট যে হয়, এনেধৰণেই এই চাইকেলটো চলি আছে, বছৰি চলি আছে। কোনটো সময়ত পিক ছিজন হৈছে, কোনটো সময়ত ডাউনফল হৈছে, সেইটো এটা সক্ৰিয় গতিত চলি আছে। তাৰপিছত আৰু এটা হৈছে যে ছিজনেলিটি মুভমেণ্ট, অৰ্থাৎ ঋতুভিত্তিক গতি। ই শৃংখলাৰ উঠা-নমাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, যিবোৰ নিয়মীয়া সময়ৰ ব্যৱধানত ঘটে, এবছৰতকৈ বেছি নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে ভাৰতত সাধাৰণতে ডিচেম্বৰ মাহত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যটকৰ আগমন সৰ্বাধিক আৰু মে' মাহত সৰ্বনিম্ন হয়। ঠিক তেনেধৰণে অনিয়মিত উঠা-নমা, যিবোৰ উঠা-নমা কোনো আইন বা নিয়মিততাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহয়, সি নিজে হয়।
তেনেধৰণে উঠা নামাবোৰ আপছ এণ্ড ডাউনছ পিক ছিজন তাৰপিছত আকৌ ডাউনফল এইসমূহ নিজে নিজে হয় আৰু ই কাৰো দ্বাৰা পৰিচালিত নহয় আৰু বিশুদ্ধভাৱে আড়ম্বৰপূৰ্ণ হয় সেইবোৰক উপাদান বুলি আমি ধৰিব পাৰো যে হয় এই ঋতুভিত্তিক যিটো মেজাৰমেণ্ট আমাৰ কৰা হয় সেইটো তিনিটা ভাগত আমি তেনেহলে ভগাব পাৰো এটা হৈছে প্ৰৱণতা তাৰপিছতে সক্ৰিয় গতি অৰ্থাৎ সাইক্লিক মুভমেণ্টটো আৰু তাৰ লগতে আৰু এটা হৈছে যে সিজনেল মুভমেণ্ট অৰ্থাৎ ঋতুভিত্তিক গতি এতিয়া আমি চাইছো আহক যে ডেষ্টিনেশ্যন মেনেজমেণ্ট কেনেকে কৰা হয় এডভাৰটাইজমেণ্ট কেনেধৰণে হয় আৰু এমপ্লয়মেণ্ট কেনেধৰণে হয় আমি জানো যে যিবোৰ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যে টুৰিজম যিটো ছেক্টৰ এই টুৰিজম ব্যৱসায়টো অকল যে মানুহ গৈছে পৰ্যটক হিচাপে গৈছে সেই ঠাইডোখৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যন হৈছে অকল সেইখিনিতে সীমাবদ্ধ নহয় আচলতে তাতে সৰু সৰুকৈ বিভিন্ন মানুহ জড়িত হৈ আছে সৰু সৰু কামবোৰৰ কাৰণে তাতে নট অনলি আমি ৰাজ্যখনৰ যে ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো বাঢ়িছে সেইটোৱে অকল নহয় বাঢ়িছে বা কমিছে সেইটোৱে নহয় তাত হোটেলছ আছে কাৰণ পৰ্যটক গ'লেতো পৰ্যটকে থাকিবলৈ ঠাই লাগিব হোটেল লাগিব হোটেলৰ কথা আছে তাত হোটেলৰ ৰেভিনিউ কালেকশ্যন কেনেকুৱা হৈছে হোটেলৰ ইনকাম কেনে হৈছে তাৰপিছত চাহ দোকান থকা হোটেল খোৱা হোটেল চাহ দোকান কাপোৰৰ দোকান লগতে তাতে যিসমূহ হোটেলত কৰ্মচাৰী আছে সেই মানুহসমূহ ৰিক্সা চলাইছে অটো চলাইছে এই গাড়ী টেক্সি চলাইছে তেনেধৰণৰ মানুহসমূহ যিসমূহ পৰ্যটনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আছে তেওঁলোকৰ যিটো ইকনমিক কণ্ডিশ্যন সেইসমূহ দিশলৈও গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত এতিয়া ডেষ্টিনেশ্যন মেনেজমেণ্টৰ প্ৰধান চিন্তা হৈছে বহন ক্ষমতা কিমান এতিয়া পিক ছিজন বুলি কোৱাৰ লগে লগে সেই ছিজনটোত কিমান মানুহ যাব পাৰে এঠাইলৈ আৰু সেই ঠাইডোখৰত যোৱাৰ পিছত পৰ্যটকসকল যেতিয়া বেছি হৈ যায় তেতিয়া কেপাচিটি আছেনে নাই ৰাজ্যখনৰ সেই অভাৰক্ৰাউড যদি হৈ যায় সেইটোক মেনেজ কৰিব পৰাকৈ এই ৰাজ্যখনৰ সা সুবিধা আছেনে নাই মানুহখিনি গ'লেইতো নহ'ব মানুহখিনি থাকিবলৈ ঠাই লাগিব হোটেল যদি চব বুকড হৈ থাকে তেনেধৰণে সেই বহন ক্ষমতাটো আছেনে নাই সেইটোও নিৰ্ভৰ কৰিব যিটো পৰ্যটকৰ যাতায়াতৰ থ্ৰেছহোল্ড সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় যে পৰ্যটকসকল কিমান আহিছে আৰু কিমান আহিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু লিমিট নাই তাৰ লিমিট ক্ৰছ কৰি গৈছে তেনেধৰণৰ যিসমূহ দিশ সেই দিশসমূহো ইয়াত আলোচনা কৰাটো উচিত আৰু সেই দিশসমূহো জনাটো প্ৰয়োজন এজ আ লাৰ্ণাৰ অফ টুৰিজম তাৰ বাহিৰেও পৰ্যটকসকলে গন্তব্যস্থানৰ পৰিৱেশ আৰু পৰিৱেশকে ধৰি সম্পদসমূহৰ যথেষ্ট ক্ষতি কৰিব পাৰে এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে পিকনিক স্পটলৈ মানুহ যায় এতিয়া পিকনিকৰ ছিজন চলি আছে ঠাণ্ডাৰ দিন চলি আছে মানুহ যেতিয়া পিকনিক স্পটলৈ যায় খাদ্য সম্ভাৰ তেওঁলোকে লৈ যায় তাত বনাই খায় বা যিয়ে খায় পেকেট আদি পেলাই থৈ আহে তাৰে যিটো ইকলজিকেল এনভাইৰনমেণ্ট যিটো সেই এনভাইৰনমেণ্টটো বিনষ্ট কৰি থৈ আহে পৰ্যটকসকলে নট অনলি পিকনিক আমি এনেধৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে পৰ্যটকসকল যেতিয়া এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যায় তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় যে তাৰে সম্পদসমূহ কেতিয়াবা ক্ষতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা পৰিৱেশটো নষ্ট কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই দিশসমূহকো সামৰি ল'বলগীয়া হয় আৰু ঋতুভিত্তিকতাৰ ক্ষেত্ৰত শীৰ্ষ ঋতুৰ আগমনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োগ কৰা হয় কাৰ্যত কোনো এটা অঞ্চলত থাকিব পৰা পৰ্যটকৰ সৰ্বাধিক সংখ্যকে শীৰ্ষ ঋতুৰ যাতায়াতৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰে ওপৰৰ সীমাৰ ফলত সাধাৰণতে ক্ষীণ যিটো একদম কম সময় হয় যিটো কম পৰ্যটক হোৱা যিটো সময় সেই সময়ত মানে অতিৰিক্ত ক্ষমতাৰ সমস্যা
হোৱা দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কিন্তু যেতিয়া খুব বেছি হয় মানুহ অভাৰ ক্ৰাউডেড হৈ যায় তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় যে অতিৰিক্ত যিখিনি মানুহ হৈছে অভাৰ ক্ৰাউডেড যেতিয়া হৈছে সেই মানুহখিনি ক'ত বহন কৰিব সেই অতিৰিক্ত ক্ষমতাৰ সমস্যা হোৱা তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে হিল ষ্টেচনসমূহৰ ক্ষেত্ৰত য'ত পৰ্যটকৰ যাতায়াত মূলতঃ গ্ৰীষ্মকালত হয়, গৰম দিনতহে হয়। হিল ষ্টেচনসমূহত মানুহে যায় গৰম দিনতে হয়, গতিকে শীতকালত হোটেলৰ কোঠা আৰু ৰেষ্টুৰেণ্টবোৰ অচল হৈ থাকিব পাৰে। শীতকালত হিল ষ্টেচনত খুব কম মানুহেহে যাব, নাযায় মানুহ। পৰ্যটকসকল কিয় যাব তাতে শীতকালত? গ্ৰীষ্মকালতহে যাব তাতে অৱসৰ বিনোদনৰ বাবে। গতিকে শীতকালতো সেই হোটেলৰ কথা বা ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহ অচল হৈ থাকে। তেতিয়া কি হ'ব? সেয়েহে উপলব্ধ ক্ষমতাৰ অনুকূল ব্যৱহাৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ সঠিক আন্তঃগাঁথনি পৰিকল্পনা থাকিব লাগিব। সাধাৰণ অভ্যাসটো হ'ল ইমানখিনি ক্ষমতাহে সৃষ্টি কৰা যিয়ে গোটেই বছৰটোত গড় ক্ষমতাৰ ব্যৱহাৰ প্ৰায় 70% নিশ্চিত কৰিব। যে গোটেই বছৰটোত যাতে গড় ব্যৱসায় এটলিষ্ট 70% যাতে প্ৰফিট হয়, 70% নিশ্চিত কৰিব পৰাকৈ তেনেধৰণে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰ আন্তঃগাঁথনি গঠন কৰিব লাগিব যাতে কোনো ধৰণৰ সমস্যাই দেখা নিদিয়ে। যে এই সময়ত পিক ছিজন হৈছে, এতিয়া মানুহক থাকিবলৈ দিবলৈ হোটেল বুকড হৈ আছে, মানুহ থাকিবলৈ ঠাই নাই আৰু। কিন্তু শীতকালত এনেকুৱা হৈছে যে হোটেল খালী পৰি আছে, কোনো পৰ্যটক নাই, তেতিয়া বিজনেছ ডাউন। তেনেধৰণৰ হ'ব নালাগিব। সেইটোৰ কাৰণে যি আন্তঃগাঁথনি তেনেধৰণে আচলতে এই যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেইটো তেনেধৰণে বনাবলগীয়া হয়। তাৰ লগতে কিছুমান দিশ সামৰি ল'ব লাগে, যেনে যিসমূহ ৰুম আছে, সৰু সৰু ৰুমসমূহ এনেধৰণে তাৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো আন্তঃগাঁথনিটো এনেধৰণৰ হ'ব লাগে যাতে যেতিয়া পৰ্যটক বেছি হৈ যায়, অভাৰ ক্ৰাউডেড যেতিয়া হৈ যায়, তেওঁলোকক যাতে বাধা নিদি যে বুকিং কৰিবলৈ আৰু ৰুম নাই সেইটো নকৰি যাতে ডৰমেটৰীলৈকে কনভাৰ্ট কৰি দিব পাৰে সেই ৰুমসমূহ। কিছুমান সৰু সৰু ৰুম সেইবোৰ যাতে ডৰমেটৰীলৈকে কনভাৰ্ট কৰিব পাৰে। একেলগে হল কিছুমান এনেধৰণে বনাই থৈ দিব লাগে য'ত তাৰমানে যিটো ডৰমেটৰী হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেই সময়ত অভাৰ ক্ৰাউড বা পিক সময়ত। তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কিছুমান গ্ৰহণ কৰিলে তেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ব্যৱসায়িক ভিত্তিত হোটেলসমূহে লাভ কৰিব পাৰে, লাভ হয় তেওঁলোকৰ। শীৰ্ষ সময়ছোৱাত অতিৰিক্ত চাহিদা হয়, গতিকে যদি আছে সাধাৰণতে অভাৰলোডিং আৰু অস্থায়ী সুবিধাৰ দ্বাৰা পূৰণ কৰা হয়। নিয়মীয় কোঠাবোৰ ছাত্ৰাবাসলৈ বা ডৰমেটৰীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰি আৰু অতিথি থকাৰ ব্যৱস্থা অন্য উপযোগী অঞ্চললৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰি অভাৰ ৰেটিং কৰা হয়। আৰু অস্থায়ী সুবিধাসমূহ সাধাৰণতে টেণ্টযুক্ত থকাৰ ব্যৱস্থা, অস্থায়ী বাট, পৰিবহণ ইউনিটত থকাৰ ব্যৱস্থা আদি কৰিবলগীয়া হয়। কিন্তু কেতিয়াবা এইটো বিফল হৈ যায়। উদাহৰণস্বৰূপে আমি 1993 এটা এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ, য'ত গোৱা চৰকাৰে প্ৰেছ বিবৃতি জাৰি কৰিছিলে। প্ৰেছ মিডিয়াৰ থ্ৰুৰে তেওঁলোকে বিবৃতি জাৰি কৰিছিলে যে যিসকলৰ থকাৰ বাবে কোনো বুকিং নাই তেওঁলোকে ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত গোৱালৈ নাযাব, কাৰণ তেওঁলোকে থাকিবলৈ ঠাই পোৱাৰ সম্ভাৱনাই নাছিল, ইমানেই ভিৰ হৈছিলে। যিকোনো গন্তব্যস্থান বা সুবিধাৰ বাবে বিপণন কৌশল, ঋতুভিত্তিকতাৰ পৰিসৰ আৰু উপলব্ধ ক্ষমতাৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াৰ লগত বিশেষ প্ৰচাৰ, অফ চিজন মূল্য আৰু নতুন সামগ্ৰীৰ বিকাশ জড়িত থাকিব। উদাহৰণস্বৰূপে হিল ৰিজৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত শীতকালীন ক্ৰীড়া বিশেষ আকৰ্ষণ হিচাপে বিকশিত কৰি বিশেষ অফ চিজন মূল্যত বিক্ৰী কৰিব পাৰি। এতিয়া অফ চিজনত কেনেধৰণৰকে মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰি? অন চিজনটো ঠিকে আছে যে মানুহ আহিব, পৰ্যটক আহিব, যথেষ্ট হ'ব, সেই সময়ত থাকিবলৈ ঠাই দিবলৈকে ঠাই অভাৱ হৈ যায়। কিন্তু অফ চিজনত এডভাৰটাইজমেণ্টটো খুব প্ৰয়োজনীয়। কেনেধৰণে এডভাৰটাইজ কৰিব যাতে পৰ্যটকসকল
যাতে পৰ্যটকসকলৰ আকৰ্ষণ হয় সেয়া হৈছে মূল্য। অফ ছিজনত মূল্যটো কমাই দিব লাগিব, হোটেলৰ মূল্য কমাব লাগিব, ডেষ্টিনেশ্যনসমূহত যোৱাৰ যি মূল্য টিকট তাৰে মূল্য কমাব পাৰে, নহয়তো বিশেষকৈ হোটেল যিহেতু প্ৰাইভেট হয় গতিকে সেই মালিকসকলে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ কেনেধৰণে মানুহক পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে গুৰুত্ব দিয়াটো উচিত। আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকে কেনেধৰণৰ কাম কৰিব পাৰে যে হোটেলৰ যিটো ৰেট সেইটো কমাই দিলে বা এনেধৰণৰ কিছুমান ক্ৰীড়ামূলক কিছুমান আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে যে অমুক খেল হ'ব অফ ছিজনত, গতিকে মূল্য যিটো টিকেটৰ মূল্য সেইটো কমাই দি পেলাই তেনেধৰণে মানুহক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে। তেনেধৰণে দেখা যায় যে কিছুমান অফ ছিজনতো মানুহৰ ভিৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় যদিহে পৰ্যটকসকলক তেওঁলোকে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিছে কিছুমান তেনেধৰণৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট দি। আৰু ঘৰুৱা আৰু আঞ্চলিক পৰ্যটকৰ চাহিদাৰ প্ৰতিস্থাপনো লাভ কৰিবলৈ নতুন অফ ছিজন বজাৰৰ বিকাশ পৰ্যটনত ঋতুভিত্তিকতাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাৰ আন এক পদ্ধতি হয়। এইদৰে ফলপ্ৰসূ পৰ্যটন বিপণন কৌশল প্ৰণয়নৰ ক্ষেত্ৰত ঋতুভিত্তিকতাৰ বিষয়ে স্পষ্ট বুজাবুজিৰ প্ৰধান প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰে। যিকোনো গন্তব্যস্থানলৈ পৰ্যটকৰ যাতায়াতৰ ঋতুভিত্তিকতাই নিয়োগৰ সম্ভাৱনা গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে। এইখিনিয়ে আছিল আজিলৈকে আহিছোঁ। নমস্কাৰ।